Das Mikrofon fühlt sich kalt und schwer in meiner Hand an. Sein metallisches Gewicht war das Einzig, was in einer Welt. Die zu einem Schleier aus Pastellfarben und falschen Lächeln geworden war, nach real war. Dutzend Gesichter blickten zu mir auf, als strahlend aller Worten in Tränenreich. Glücklich riet eber Mutterschaft und Denkbarkeit. Sie sahen die perfekt schien. Den Pippi-Grünegarten und Sarahs Haus ist in einem Vorort von München. Das war fesselt, dekoriert mit rosafarbenen und goldenen Ballons. Die drei Stuckage Torb mit einem kleinen Zuckerkitz darauf. Sie sahen Clara, die strahlen wurden Mutter, die ihr Hand auf die Wilbingers Bouches legt. Kurs davor, sich beeilen für ihr Kommen zu ihrer Bilderbuch Babypartys überdenken. Sie sahen nicht das Zittern in meinen Fingern. Sie hörten nicht den rasenden, schreienden Puls in meinen Ohren. Vor allem aber sahen sie nicht die Wahrheit. Mein Blick fand meinen Mann, Jonas. Standen during die Geschenkkettisches, gut aus Händen seinem Leinen Hemd. Sein Lächeln so unbeschwert und strahlend. Das ist die ganz verdammt mit Strom versorgen kann. Zwinkert mir zu, ihn vertraut, liebwohl-jest. Die sich jetzt wie ein Glassplitter in meinen Eingeweiden anfühlt und neben ihm, mein Schwester. Meine Amelie. Sie war die Organisatorin dieser ganzen Charade, die Zeremoniemeisterin. Sie sah strahlend aus. Ihr Kleid in einem Blatten, der zu ihren Augen passt. Sie gab mir ein kleines Daumen hoch. Ihr Ausdrücken perfekt Mischung aus Stolz und schwesterlicher Lieb. Sie war mein einen Eils, mein Vertraut, mein Anderhälft. Die Person, die ich auf der Welt am meisten liebt, neben dem Mann, der neben ihr stand, und dem Baby, das unter meinem Herzen strampelt, das stich zumindest. Die Leinwand der Beamers hinter mir war way und leer und wordy. Dachten, sie sei für ihn die Show meiner Schwangerschaft sie Ultraschallbilder. Fotos von Jonas und mir. Why war das Kinderzimmer streiken, sie hatten zur Hälfte recht. Es wurden die Show geben, nur nicht die sie Worten, ich hol tief in sich Luft. Der Duft von Rosen und Buttercream lag dick in der Luft. Ich blick direkt zu Amelie und ließ sie den Sturm sein. Der sich hinter meiner ruhigen Face zusammenbraut. Ich wollte ihr Lächeln ins Wanken der Attention, nur für ein Second. Denk, dass ihre higher side begann ich mein Stimmbarischen fest. Dieser Tag bedeutet mir mehr, als wissen wordet. Zweitig zuver war nix von alledem real. Der Sturm war noch ein Geheimnis. Verborgen in einem Ort und damit nein Akasien, zweitig zuver war ich glücklich. Glücklich. Das Haus war still. Nur von Sonnenlicht und dem leisen Sommen der Kohlschrank erfüllt. Ich war im Kinderzimmer, einem Raum, den ich monatelang gestaltet hat. Die waren in einem sanften, neutralen Salbigren Gestrichen, ein Wunderscheins. Handgeschnitzt Holzbettchen stand in einer Wand. Darüber hing ein Mobil ausgefüllten Sternen und Wolken. Ich fuhr mit der Hand über das glatt, cool Holz in Walpure. Ein komplizierter Freude durchstrip mich. Nach 3 Jahren der Versuchens, der Herzrand in negativen Tests und der leisen Turnen. Die in Geno diesem Haus vergossen wurden, Gesche is ähnlich, regeschen ähnlich in Family. Jonas war bei der Arbeit, ein Top-Tournamentssporter in München, war brillant. Geisig und mir vollkommen ergeben, das stich zumindest. Rief dreimal am Tagen, nur am nach dem Rechten zu sein. Weifelst du dich, hat das Baby getreten, brauchst du irgend etwas? Seinstem war immer ein warmer Trost, ein fester Anker in meinem Leben. War die Art von ihm, den mich mein Freundinnen Benedetten die Art. Mit der mi Mutter Marian immer pralti. Jonas behandelt dich wie ein Knigen, Clara. Du hast so ein Glück, ich was dies. Amelie hab mich in DC Morgen angerufen, ihr Stimmspartel Verafragung, Clara, Liebling. Ich hab gerad den Caterer für Samstag Bestheit. Als Wort perfekt worden, absolut perfekt, frust du dich? Mehr als aufgeregt Ames hat ich Lächeln gesagt. Das hättest du doch als nicht machen müssen. Natürlich musst ich das, du bist mein Kleinschwester. Und das ist mein erst nicht oder mein erster Neff. Ich war dieses kein Nachstrich und Fäden verwinnen, das weit du doch, wir hatten gelegt. Der unbeschwert, vertrauklangs wire Schwestern, die els teilten. Sie war dir vollgriecht genenig, die einen Raum beherrschen kann. Dir eigens Evenplanungschef mit Mechanischer Precision führt. Ich war die Rehiger, die Huslich, die Innenarchitekten. Die Frieden in Ordnung und Schönheit find. Wir waren verschieden, aber wir waren untertrennlich. Sie war mein Felsen der Branding. Das Glück dieses Morgens fühlt sich so solid an, so unerschütterlich. Später am Nachmittag begann ich, nach unserer Hausreverse zu suchen. Wir überlegten, wodurch gebert der Babys ein neues Decken zu lassen. Und ich muss unser Deckung überperken. Ich erinnert mich, dass Jonas erwähnt hat. Hab sie nach einem Meeting in seinen Tasch gesteckt.
Sein Letter Tentash war in seinem Heimbüro, einem Raum. Der weiter Rest an Sarahs Hauses ein Zeugnis an Sarahs gemeinsamen Lebenswar. Fotos von an Sarah Hochzeit. Von an Sarah Reisen nach Italien und Thailand, skumten die Regale. Als war ordentlich, organisiert, ein Leben mit klaren Linien und Unversteckdecken. Ich of nicht die Messing schnellen und hab den Deckel an. Darin befanden sich sein Laptop, ein paar Ordner mit Kondenamen und ein Stapelpost. Den wurde auf dem Heimweg mitgenommen haben musst. Ich durchsuchten und such nach dem großen Briefumschlag der Versicherungsgefühls. Rechnung, Werbepost an den Zeichen, ein sauberer, Geschäftsumschlag. Sah nicht wie Werbepost aus, die Absenderadresse war ein Labor. Von dem ich noch nie gehört hat. Genetische Diagnostik GmbH. Mein erster Gedanke war ein flüchtiger Anflugsuhr, naive Aufregung, in Überraschung. Vielleicht hat in Art lustigen, genealogischen DNA-Test für uns gemacht, ein Geschenk. Dem Baby zu zeigen, wo sein Family kam, matcht immer solch nachten klitschen Dinge. Für mich hinleikelnd, schab ich meinen Finger unter die Lash. Sie war nicht sehr gut versiegelt und ließ sich leicht öffnen. Sie war ein Anschreiben, Wallerfach Jargon, ich überflog es schnell. Mein Augen suckten nach einem Hinweis. Dann sah ich dies white seat. Es war der Barrack selbst. Mein Lächeln verblasst. Oben auf der Seat waren zwei Namen unter Testilnummer aufgeführt. Teilnehmer, Jonas Wagner. Mein Herz matcht einen kleinen Sprung, okay? Das war zur Worten, aber es war ders white name. Der die Luft in meinen Lungen gefährlich. Teilnehmer B, Emilie Roth. Mein Schwester, Emilie, war Sultan Jonas und Emilie zusammen auf einem DNA-Barrack stehen? Es ergab keinen Sinn. Mein Verstand beschlug sich und versucht, ihn logische Erklärung zu finden. In Gesenheitsunterricht in Art Test auf Krankheiten, den sie für das Baby machten? Aber die hatten wir all schon gemacht, zusammen, mit meinem Ars. Mein Augen wanderten weiter nach unten auf der Seat. Vorbei den Diagrammen mit genetischen Markern und wissenschaftlichen Erklärungen. Ich such nach einer Zusammenfassung, etwas Einfachem, etwas, das ich verstehen kann. Und dann finde ich ein einziger, breiterer Satz am Ende der Seat, gedruckten Fetten. An wesentlichen Buchstaben. Basierend auf der Analyse der DNA-Marker beträgt die Abstammungswahrscheinlichkeit 999,998%. Ich las es einmal, zweimal, ein drittes Mal. Die Wort verschwammen vor meinen Augen und weigerten sich. Zu einem kohärenten Gedanken zu verbinden. Abstammungswahrscheinlichkeit, Jonas, Emilie. 999%. Die still des Hauses war plötzlich betuben. Ich spürt. Why das Blut aus meinem Gesicht durch ein Kals, prickelndes Gefühl. Das in meiner Kopfhaut begann ein bisschen Minzi in Spitzen hin und Turflos. Ich muss das falsch verstehen. Das war ein Fehler, ein Tippfehler. Sie mussten getestet haben, ob sie auf Argentin entfernt. Vergesehen wie's verwandt waren, aber der Barrack war für die Abstammung. Ein Mutter und ein Vater. Mein Hand begann zu zittern. Das Papier raschelt ließ in der stillen Luft. Ich sank in Jonas Toren Letterbristol. Mein Bein konnten mich plötzlich nicht mehr tragen. Ich start auf das Foto auf seinem Schreibtisch. Es war von an Sarah Mersten Jahrestag. Wir standen auf einem Stege am Starnberger See. Die Sonne hinter uns unter. Wir sahen so jung aus, so verliebt, so voller Versprechungen, es war ein Luge als Davon. Wir war das Kind. Wo war das Kind, mein Verstand reist. Ein chaotische Diashow von Erinnerungen blitzt durch meinen Kopf. Emilie, immer ein wenig so lieb als Jonas, in Hand auf seinem Arm. Die ein Second so lang dauert. Jonas, der Emilie immer lobt und mir sagt, wie glücklich ich mich schätzen kann. Eine Schwester zu haben, die sich so sehr kümmerte. Ich hatte es immer als Zeichen einer engen, liebvollen Familie gesehen. Jetzt sah ich es durch ein dunkel, schmutzig neue Lens. Jedes Lachen, jetter Gedelblick, jetter in Sitterwitz war jetzt befleckt, vergiftet. Wie lang ging das schon so? Passierte es jetzt, oder war es etwas aus der Vergangenheit? Ein Geist, der sich gerade erst entschieden hat, zu materialisieren? Ein kalter, harter Noten bildet sich in meinem Magen. Das Baby in mir matcht einen kleinen Tritt. Ein sanftes Flattern, das mir normalerweise so viel Freude bereitet. Jetzt fühlte es sich in wie in Erinnerung an die Familie, die ich dachte, ich würde aufbauen. Eine Familie, die auf einem Fundament aus Lügen gebaut war. Ich fühlte den Barrack sorgfältig, mein Bugungen stief und roboterhaft. Ich schaben zirken den Umschlag und legten genau dorthin, wo ich ihn gefunden hat. Ich schloss die Aktentasche und ließ die Schnallen so schnappen. Ich ging aus dem Büro, mein Hand zwischen der Kohlen, glatten Wanddäfflers entlang. Als ob ich sicherstellen wollte,
das Haus noch stand, das ich noch real war. Ich ging zirkens Kinderzimmer, die sanften Grunnen und Fulton sich jets krinklicken. Das wunderschön Bettchen sah aus wie ein Kiffig. Die kleinen gefüllten Stirn schienen mich von oben zu verspotten. Dieser Raum sollte ein Heiligtum sein, ein Hort der Liebe und Hoffnung. Jets waren nur noch die Kulis für eine Tragödie. Mein Handy samt auf dem Wickeltisch, ich war eine Nachricht von Amelie, ein Foto von der Tort. Die sie für die Party bestellt hat. Ein wunderschön, dreistockige Creation mit starten Zuckerblumen. Der Text lautet: The first sie nicht wunderschön, Samstag war der best Tag aller Zeiten. Ich hab dich so lieb, Kleinschwester, Kuss XOXO. Ich start auf den Bildschirm auf die Fröhlichen, lieb wollen Wort, mir Wort so eibel. Das ich mich am Rand der Bettchens festhalten muss, am nicht zu fallen. Der best Tag aller Zeiten. Oh, ich werde ein wirtschaftlicher Tag werden, das stimmt. Nur nicht aus den Gründen, die sie dacht. Als Jonas und DC Mabin nach Haus kam, war seine Blitzer, charmender selbst der Kuss mich. Sein Lippen warm auf meiner Wang. Hallo, mein Schein, sagt sein Hand wandert direkt zu meinem Bauch. Why geht ich meinen beiden Lieblingsmden? Ich zwang mich zu einem Lächeln. Ich war das Schwierigst, was ich je getan hat, ans geht ich gut. Nur müde. Ruhig aus, sagt mit besorgter Stimme, lass mich das Abendessen machen. Du warst den ganzen Tag auf den Beinen. Wusselten der Kacharem, schnitt Gemus, something klein Melodie. Sah aus weiter Perfektimen, klang weiter Perfektimen, aber war ein Fremder. Ein Monster, das sich in aller Öffentlichkeit versteckt, Jedes freundlich Wort, das sprach. War ein Luge, Jedes Sanftbearing war ein Wert. Ich beobachtete, mein Herz ein kalter, toter Stein in meiner Brust. Bewegt sich durch mein Haus, mein Leben, mit der unbeschwerten Zuversicht eines Manns. Der dacht sei damit davonkommen. Hat keine Ahnung, dass ich wusste. Und Amelie, sie hatten keine Ahnung, sie dachten. Sie waren sicher, geschützt durch mein Liebe und mein Vertrauen. Sie planten eine Party, mein Babys feiern unser Baby, ein Feier der Familie. Die sie heimlich und großem zerstört hatten. Und in diesem Moment, als ich ihn beobachtet, wie Zwiebelschnitt und die Tränen von brennen in die Augen stiegen. Beginn ein neues Gefühl durch den Schock und die Trauer hindurch aufzububbeln. Ich war kalt und scharf und klar, ich war wat, rein, unverfälscht wat. Ich werde nicht weinen, ich werde nicht schreien und entwerfen. Ich werde ihnen nicht die Genitung geben, mich zerbrücken zu sein. Nein, sie hatten dies perfekt bungebaut. Dies wunderschöne Party mit allen seinen Freunden und unserer Familie als Publikum. Ich war ein Schand, sie war kommen zu lassen. Ich werde mein Roll spielen. Ich werde lächeln und ihr Geschenk und Glückwunsch nehmen. Ich werde die strahlend, glücklich werden Mutter sein. Und dann, wenn der Moment genau richtig war, wenn alles sahen, werdet ihr wel bis auf die Grundmauern niederbrennen. Die nächsten Akten wir sich stunden vergingen in einem surrealen Nebel. Ich bewegt mich durch mein Leben wie ein Schauspielerin in einem Theaterstück. Sag die richtigen Sitz, mach die richtigen Gesten. Fühlt mich überwältigt von meinem eigenen Körper getrennt. Die Trauer war ein physisches Gewicht. Ein ständiger Druck hinter meinen Augen und ein Leer in meiner Brust. Aber die wat war mein Treibstoff. Sie war ein Feuer in meinem Bauch. Das mit jeder Gehenden stand heier und heller brannt. Ein rechtschaffen wat, die mir ein seltsam, erschreckend Klarheit verlieh. Ich konzentriert mich auf den Plan, ich war das einzig was mich davon abhielt. In 1 Million Stück zu zerspringen. Der erste Schritt war, das undenkbar zu bestiegen. Der Bericht von Genetische Diagnostik schien unwiderlegbar, aber ein kleiner. Verzweifelter till means verstands klammerte sich in die Möglichkeit eines Fallers. Ein Verwechslung im Leber. Ein Schreibfehler, als änder als die Wahrheit. Ich muss die selbst sein. In dieser Nacht, nachdem Jonas eingeschlafen war sein ruhigen, gleich meigen Attemptsein Gurgisch. Das mich ansperrigt. Mich aber jetzt mit Abscheu erfüllt, schlich ich mich aus dem Bett. Im schwachen Licht seines Boros of Need ich nach die Aktentasche. Der Umschlag war immer noch da. Unbert, mein Hinzitterten, aber mein Entschluss war fest. Ich matchte ein Foto der Barracks mit meinem Handy und achtete darauf, dass Jedes Wort. Jedes allkristallklar war. Dann ging ich auf die Website der Labors. Es war ein legitim, akkreditierte Einrichtung, die auf Vaterschafts. Verwandtschafts- und untrue DNA-Tests spezialisiert war. Die wird auf ihrer Homepage fulton sich wie ein persönlicher Angriff an. Bekommen Sie die Antworten, die Sie verdienen. Lautet der Slogan. Klarheit in einer komplexen Welt. Mein Welt war nicht komplex gewesen. Sie war einfach gewesen. Sie hatten sie komplex gemacht, sie hatten sie zerschmettert.
Ders white Schritt means plans war praktischer. Ich verbreak den extent Tag. Den Tag für der Party, mit Vorbereitungen, nicht für die Baby Party, sondern für deren Folgen. Random mehr Fotos von Blumeneringens und Sitzplänen schickt. Sah ich in meinem Laptop ein recherchert Nachscheidung sammelten in München. Ich las Bewertungen, aber per Spezialgebiet. Ha konfliktvoll, vermögensoftel, sorgerecht. Jetter Mosklik war ein Nagel im Sargminery. Ich finde ihn sehr empfehlen anwollten, deren Website diskret, strategisch und aggressiv Wörterchen Gespräch. Ich speicherte Kontaktdaten. Dan begann ich an sehr Finanzen zu entwirren. Jonas kümmerte sich das Mais Daven. War schließlich der Expert. Ich hat immer vollkommen vertraut. Jetzt war dieses Vertrauen ein weiteres Opfer. Ich lade mich in ein sehr gemeinsamen Konten ein. Mein Herzpach war einer Mischung aus Angst und Entschlossenheit. Ich lade systematisch Konten ausschug. Anlegebericht und Eigentumsrechten herunter und speichert sie auf einem sicheren Cloud-Laufwerk. Von dem nix wusste. Ich erstellte ein geheimes Archiv meines Lebens, ein Dossier für seine später Dekonstruktion. Es fühlt sich kalt und berechnenden, ein Wert in sich, aber welch wohl hatte ich? Sie hatten mir kein wohl gelesen. Jede Nachricht von Amelie waren frisch well des Schmerzes. Genieß Kammer Worten, dick morgen zu sein, Schwester hers, mag dich bereit, mit Lieb aber schüttet zu werden, gefolgt von einer Reihe von hers Emojis. Die Hukelei war atemberaubend. Sie beschädigt mich mit Lieb, rennt sie den Dolch Verberg, den sie mir in den Rücken gesto und hat. Ich antwortet mit meinen eigenen fröhlichen Lügen. Ich mich auch, denk nochmal für als Ames, du bist die best Schwester der Welt, Jedes Wort. Das ich tippt, war mit Gift getrinkt. Jonas war ein Meisterwerk der Täuschung. War aufmerksamer als Jesuver und kümmerte sich ständig mich. Massiert mein Geschwollen in Few, brach mir Snacks und sprach mit leiser. Lieb weil Stimmen in meinem Bauch. Hallo Dodrin, flüsterte, sein Lippen nah in meiner Haut. Hier ist dein Papa, ich kann es Kammer Worten, dich kennen zu lernen, wir werden so viel Spaß haben. Ich lag da, still und ließ, und lehn dies krank Pantomime der Vaterschaft offeren. Ich spürt, wie sich das Baby als Reaktion auf sein Stimme bewegt. Und ein Schluckser blieb mir im Hals stecken. Dieses Kind, mein Kind. Wurden ihn Luch hineingeboren. Mein erst Pflicht als sein Mutter war es zu schützen, und zu schützen bedeutet. Die Wahrheit aufzudecken, egal wie hässlich sie war. Der Morgen der Party brachen, Helen Sonic ein perfekter sommerlichen Bären. Die Welt draußen war ahnungslos und feiert die Sonne. Rennt in meinem Haus ein stiller Krieg Word. Ich stand vor meinem Kleiderschrank und versuchte zu entscheiden. Was ich zu meiner eigenen öffentlichen Hinrichtungen sehen sollte? Ich wollte ein Schlicks. Elegantes wie es Stanzkleid. Es war rein, unschuldig, die Farbeins neuen Fangs. Die Ironie entsching mir nicht. Als Amelie ankam, beim Aufbau zu helfen, war sie ein Wirbelwind aus Energie und Effizienz. Sie umarmt mich fest, ihr Winkel und meiner. Du siehst wunderschön aus, Clara. Absolut engelhaft. Es ist das Kleid, das du ausgesucht hast, sagte ich mit flacher Stimme. Sie schien es nicht zu bemerken, natürlich, ich habe einen exzellenten Geschmack. Sie lacht. Ein Hals, klingelnsgurgisch, das mir jetzt auf die Nerven ging. Sie wusselt herum, dirigierte die Caterer, arrangierte Blumen und sorgt dafür. Das jedes Detail perfekt war. Sie war in ihrem Element, die makelose Gastgeberin. Die Hingebungswohlschwester. Ich beobachtet sie wie in Wissenschaftlerin, die ein Exemplar beobachtet. Ich versucht, einen Anflug von Schut in ihren Augen zu sehen, einen Hauch von Scham in ihrer Haltung. Da war nix. Nur Selbstvertrauen und ein strahlens Selbstzufriedenheitsluchten. Wie kann sie das tun? Wie kann sie mir in die Augen sehen? Jonas kam die Treppe herunter und die schien war komplett kuss mich. Ging dann zu Amelie und gab ihr ihn warm, ein narmige Umarmung. Ames, das sieht unglaublich aus. Du hast dich selbst übertroffen. Nur das Best für mein kleine Schwester und mein zukünftig nicht. Sag sie und strahlte an. Sie tauschten einen Blick aus, dauert nur ein Sekund. Aber ich sah ihn. Ich sah els darin. Ein gemeinsam Geschicht, ein gemeinsames Geheimnis, ein gemeinsamer Wert. Es war els da, verborgen in aller Öffentlichkeit, und ich war jahrelang blind dafür gewesen. Die Gs begannen einzutreffen, in Parade unter Gesichter, Freund, Family, Nachbarn. Meine Mutter, Marian war in der Ersten, sie kusst mich, ihr Augen waren feucht. Oh, sedux yn, sag sie und ergriff mein Hand und die von Amelie. Mein wunderschönen Mädchen, ich bin so stolz auf die Bindung, die erzählt. Sie ist das kostbarste auf der Welt, ein bitteres Lachen stieg mir in die Kachel. Aber ich schluckte es hinunter. Ich lächelte nur ein hohes, brüchiges Ding.
Die Party war I Makalosi und Chinierung, ein Beweis für Emilies Gnen. Lies Musik spielt aus Versteckten Lautsprechern. Kellners Kullierten mit Tablets mit Sekt und Hausmachter Limonade. Lachen halt unter dem Wein Zeltweiter. Ich sah in einem großen bequemen Korbstuhl dem Thron, wie Emilie und Janet hat. Rendilut mir Geschenk brachten. Ihr Schachteln Frelix Paper gewickelt und mit Seidenbändern gebunden. Sie beurten meinen Botsch und sagten mir, ich werde strahlen, sie sagten. Jonas und ich seien das perfekt Paar. Sie sagten mir, wie glücklich ich sei, eine Schwester wie Emilie zu haben. Jeder Kommenter war ein weiterer Stich des Messers. Ich öffne nicht die Geschenk mit zitternden Händen, winzig Strampler. Wie Decken, stoffte Bei jedem Geschenk sagt ich denk, mein Stimmung Gott ein Geht aufnehm, innerlich schrie ich. Jonas blieb in meiner Seat, ein Hand immer auf meinem Rücken oder auf meiner Schulter. Der Beschetsend und Betendiamen, und Emilie tauschten Lockerwitz aus. Ihr Vertrethei war not los. Sie waren ein Team, ich war jetzt so offensichtlich, ich kann nicht glauben. Dass ich es nie gesehen hat. Sie bewegten sich im Gleichling. Ein perfekt choreografierter Tanz der Tusching. Mein Freundin Julia, mein einziger Freundin, kam und setzt sich neben meinen Stuhl ins Gras. Sie hat einen scharfen Witz und einen untrüglichen Bullshit-Detektor. Sie sah mich in ihr sternen Ektor Sorge Gerenselt als okay, Clara. Du workst ein wenig abwesend. Nur müde, lag ich und schaffte ein Schweigs like allen Isis viel. Ja. Nun, Emilie nicht dazu, es zu übertreiben. Sag sie und vertrat spielerisch die Augen in Richtung meiner Schwester. Aber ihr Herz ist am rechten Fleck. Mein Lächeln geriet ins Wanken. The first ist das wirklich, wollte ich schreien. Ist ihr Herz am rechten Fleck, aber ich nicht nur. Sie ist die best. Die Zeit rückten hier. Der Plan war einfach, aber furchtim flown. Emilie hat einen Beamer und ein Großleinwand gemiet. Der springliche Idee war, ein die Show abzuspielen. Die sie gemacht hat ein Sammlung von Fotos von mir und Jonas. Von unserem ersten Date bis zu unserem letzten Ultraschall. Ein Feier unserer Liebesgeschichte. Ein Partizüber hat ich ihr einen USB-Stick mit einigen zusätzlichen Fotos gegeben. Die ich einfügen wollte. Aber der Stick enthielt ein weiter Date. Versteckt in einem Ordner mit dem Namen Farbpaletten Kinderzimmer. Es war ein einfaches Video. Das ich auf meinem Laptop erstellt hat. Es war nicht aufwendig. Es war nur ein schwarzer Bildschirm mit weißem Text. Zuerst wird ein Foto der DNA-Barracks erscheinen. Dann ein paar Zeilen Text einfach, verharrend. Als das Auspacken der Geschenk zu Ende. Klatscht Emilie die Hand und lenkt die Aufmerksamkeit aller auf sich. Okay, also zusammen. Zeit für ein letzte Überraschung. Ich habe etwas zusammengestellt. Unser Lieblingspaar und die Reise zum Baby Wagner zu feiern. Ein murmelnfreudiger Erwartung ging durch die Mensch, das war es. Mein Herz war ein rasender Trommelwirbel gegen mein Rippen. Jonas drückt mein Schulter und flüstert mir ins Ohr, ich frage mich. Was sie sich ausgedacht hat? Emilie dimmt die Lichter unter dem Zelt und schaltet den Beamer ein. Die Leinwand flackert auf. Sie klickt auf ein Schaltflick auf dem eingeschlossenen Laptop und die Show begann. Das erste Foto sieht mich und Jonas in unserem Hochzeitstag. Glücklich drinnen, Konfetti. Pure Freude und Klo bildet sich in meinem Hals. Das war mein Leben, das ich liebt. Das sie mir gestohlen hatten. Foto nach Foto blitzt auf der Leinwand auf unser Flitterwochen, unser erst Weihnachten, wir. Why were die und der Kinderzimmers in diesem krinklichen Salbegrünstürchen? Die Musik war sanft und sentimental. Die Lut sufsen, einich tapfen sich die Augen. Me Mutter wein offen vor Glück. Jonas Arm lag am mich. Hielt mich fest, ich konnt die Wurm scenes kripper sporen. Den gleich meigen Schlag scenes hersens gegen meinen Rücken. Es war als in Luge. Die Show in deep mit dem Nussen Ultras halbild. Einem Kunigen Schwarzway Bild eins winzigen, perfekten Profils. Die war kommt bald erscheinen auf der Leinwand. Die Menge plaudierte. War das nicht schön, sagte Emilie, ihr Stimme war voller Emotionen. Sie wischt sich in Trein aus dem Maj, okay, jetzt denk ich. Ist die Zeit für die Worten Mutter, ein paar Worte zu sagen. Sie kam herüber und reicht mir das kabellose Mikrofon. Es fühlt sich kalt und schwer in meiner Hand an, genau wie ich es mir vorgestellt hat. Das war der Moment. Der Punkt in dem es kein Zurück mehr gab. Jonas half mir auf die Beine, ich stand vor ihnen allen. Die Leinwand lookte hinter mir, wie ein Heiligenschein. Ich blickte auf das Meer der erwartungsvollen Gesichter me Mutter, mein Freund, und dann landeten mein Augen auf Jonas und Emilie, die nebeneinander standen. Ihr Gesichter masken stolzer, liebvoller Unterstützung. Dank, Emilie, sagte ich ins Mikrofon, mein Stimme klar und laut. Das war wunderschön.
Ich match ihn pause und die still in der Luft hängen. Der Wegser Mutterschaft ist voller Berechungen. Man denkt, man way was einen erwartet. Aber das Leben hat ihn art. Einem Dinge zeigen, die man sich nicht vorstellen kann. Ich drep meinen Kopf leicht, Emilie. Du hast nicht zufällig den anderen Ordner auf dem USB-Stick überprüft, oder? Den mit dem Namen Farbpaletten Kinderzimmer? Ein Anflug von Verwirrung hast aber gesagt, nein, ich habe nur den Verordner genommen. Warum? Kein Grund, sagt ich und wandte mich wieder dem Publikum zu. Es ist nur ich habe noch ein kleines Video, das ich gern teilen werde. Ein last-minute Sung, es geht Family. Und Geheimnis. Bever jemand reagieren konnt. Griff ich zum Laptop und if nicht mit einem einzigen. Geselten Mosklik die Versteckdate. Die Line von Wortschwarz. Die sentimental Musik verstummt und taucht das selten ihn abrupt. Engespannt still. Und dann folgt das Bild, das sich in Jonas Büro fotografiert hat, die Line wand. Das Logo von Genetische Diagnostik. Die Namen, Jonas Wagner und Emilie Roth. Und unten die vernichten Schlussfolgerung. Abstammungswahrscheinlich 999,998%. Ein kollektives Koikenjing durch die Mensch ein Lieses. Verwurtsmurmeln begann sich wie ein Lauffeuer unter unseren Freunden. Und unsere Familie auszubreiten. Ich sah, wie die Hand meiner Mutter zu ihrem Mund flog, ihr Augen weit vor Unglauben. Ich drehte mich und blickte Jonas direkt an. Sein Gesicht war kreibleich geworden. Das charmante Lächeln war verschwunden, sitzt durch ihn meist der einen. Unverfälschten Entsetzens. Start auf die Leinwand, dann auf mich. Sein Mund öffnet und schloss sich lautlos. Wie ein Fisch auf dem Trockenen. Dann wandte ich mich meiner Schwester zu. Emilie. Ihr Strahlens Lupten war verschwunden. Sie war wie erstarrt, ihr Gesichten Grotzky Leinwand aus Schock und dämmerndem Schrecken. Ihr perfekt Party. Ihr perfektes Image, zerbrechiltem sie herem. Ich hab das Mikrofon in min Lippen, min Hand jetzt vollkommen ruhig. Die Wut hat Diungsverbrannt, als was ebrig war kalti, Hartensglassenheit. Ich sah min Schwestern, min Stimm haltender Totenstill. Emilie, sagt ich, Jedes Wort ein perfekt geschliffener Eistin. Magtest du vielleicht Dirkleren, warum dien DNA mit dem Kind means man sie stimmt? Die still, darf min frage folgt war nicht leer, sie war ihn physisch sach. Ihn schwerdeck, die gesamt left unter dem Zelterstikt. Für ihn einzig ich second beweg sich niemand abmied. Das Bild der DNA-Barracks liegt auf der Leinwand hinter mir. Ein monströses, unbestreitbares Zeugnis ihrer Sund. Emilie war die erst. Die Zusammenbruch ein erstigter, gutterler Lot ein Chimera Kahal. Ein Lot reiner Qual. Die Farbe aus ihrem Gesicht und hinterli walksartig und fallgelb. Ihr perfekt, selbstbewusst halting sehr viel. Sie schwankt ihr Hand flog zu ihrem Mund. Als wollte sie einen Sturzbach an ausbrechlicher Wort zurückhalten. Jonas reagiert ihn halb Second später. Sin lamang which einer hektischen, panischen Energie. Clara was magst du da? Sicher? Seinstem ein Lieses, dringendes Flüstern. Das Genui erschreckender war als ein Schrei. Matcht einen Schritt auf mich zu. Die Hand ausgestreckt, nicht trotzdem. Sondern als wollte das Mikrofon ergreifen. Die Quell dieser öffentlichen Zierstrung zum Schweigen bringen. Schalt das aus, das ist nicht die Zeit und nicht der Ort. Dies ist der perfekt Ort, sagt ich min Stimm halt leicht weiter. Verstärkt und natürlich ruhig, ich sah ihn nicht an. Ich hielt meinen Blick auf min Schwester gerichtet. Du hast dies Bon Gebot, Emilie, ich dachte, es war nur passend. Sie für das Hauptterrain zu nutzen. Ringsen brach Jefflister aus ein plötzliches Lauffeuer gedämpfter, hektischer Spekulationen. Ich kann sehen, wie diskret Handys gehaben wurden. Ihr kleinen roten Aufnahmelichter blinkten in der Dämmerung. Gemmend hinten lie ein Sektglas fallen. Das Scarfser Splittern von Glas durchbrach das Murmeln. Die Kellner starten mitten im Schritt. Tablets mit halbgegessen Häppchen in der Luft gehalten wie abvergeben für eine Katastrophe. Mein Mutter, Marian, fand endlich ihr Stimm. Sie drunk sich durch ein Kleingruppe ihrer Freundinnen. Ihr Gesichten meist entsetzter Verwirrung. Clara, Himmels Willen, was ist das? Das ist ein Witz, oder? Ein kranker, schrecklicher Witz. Sie blickt von meinem Gesicht zur Leinwand, dann zu Emilie. Die Jetstoffen Schlitz, ihr Körper von heftigen, la losen Beben geschüttelt. Emilie, Jonas, sagt was? Sagt ihr, dass das ein Fehler ist. Aber das konnten sie nicht. Ihr Schweigen war das Vernichtungsgeständnis von allen. Jonas gab seinen Verstikoff, mich zu kontrollieren, an alten Emilies Seat, ergriff ihren Arm. Als sie zusammenzubrechen droht. Ames, komm, murmelte und versucht, sie wegzuführen aus dem Rampenlicht. Nein,
sagt ich, mein Stimm klang mit einer Autorität, die ich nicht übersetzen wusste. Niemand geht irgendwohin. Ich wandte mich durch versundslen Mensch die Party ist vorbei. Denk fürs Kommen, bit, get. Mein Befehl brach den Bahn, ich gab ihm plötzlich chaotische Bewegung. Stuhl scharten über den Boden. Die Lutwicken meinem Blick aus, schnappten sich ihr Handtaschen und Jacken. Ihr Gesichter in Mischung aus Mitleid, morbider Neugier und Verlegenheit. Ich war ein Massenexodus durch and. Ich hört Fetzen ihres Rucksacks, kann ich nicht glauben für allen Leuten ihr eigen Schwester. Geflüstert Phrase war ihm bestegang, das mein als Leben offiziell vorbei war. Ich war hier gestorben unter diesem Wein Zelt, für all diesen Leuten. Mein Freundin Julia war die Letzt, die Jing, sie hascht nicht wie die anderen Daven. Sie kam direkt auf mich zu, ihr Augen voller eins wilden, besches Endenführers. Sie ignorierte Jonas und Emilie vollkommen. Sie nahm ihn frei Hand, ihr Griff fest und erdend. Ich bin hier, flüstert sie, ihr Stimme ein Rettungsanker im Rack. Ich park vorn. Wenn du bereit bist, ruf mich an. Tag oder Nacht, wage ich nicht, das allein durch ist dahin. Ich nicht ihr klein und denkbar zu an Peg, aber den Klo in meinem Hals himmig zu sprechen. Sie druckt mein Hand ein letztes Mal. Und dann war sie weg und ließ mich allein mit den Architekten meines Ruins. Die still, dieses Mal herinbruch war anders. Sie war schwer von dem was unjessig blieb. Der Garten einst so voller Leben und Lachen, war jetzt ein schien der Verwusting. Halgigesin Teller, verlassing Geschenk, welken Blumen, ich sah aus wie nach einer Schlacht. An mittendrin standen wir Revier, ich, das kalte Mikrofon haltend, Jonas. Ihn weinend Emilie stutzend. An mi Mutter, die zwischen innen und mir stand und außer. Als wir sie in zen Minuten am zen jar giltert. Sie sprach als erst, ihr Stimm zittert für what, sie sah nicht mich an, sie sah sie an. Was hat getten? Flüstert sie. Die wird rau, was hat ihr angetan? Dieser Family? Emilie die endlich ein Weckligen aus, ein Gurgisch von so tiefer Schittenbers Weifling. Das ist mich für einen flüchtigen Moment fastberede. Ist hab mir leid. Schlet sie in vergrubber Gesichten Jonas Schulter, Clara. Ist hab mir so. So leid. Leid, stiech ein Kurzes. Scharslacken ungeglichen Humor aus. Wofür tat ist dir leid, Emilie? Das du mit meinem Mann geschlafen hast? Oder das du mich hast glauben lassen, du wirst die best Schwester der Welt. Wenn du das für mir verborgen hast. Du musst schon genauer werden. Ich war nicht so, warf Jonas ein, sein Stimmflehend sah mich endlich an. Sein Augen vers Weifelt, Clara, bit. Lass uns reingehen, wir können darüber reden. Wir können das wieder in Ordnung bringen. In Ordnung bringen, wiederholt die Wort an Schmack der Absurdität. Du denkst, das ist etwas, das man in Ordnung bringen kann? Wie einen Traub finden Wasserhahn oder einen kaputten Stall. Du hast mein Leben zerbrochen, Jonas. Du und sie, ihr hat alles zerbrochen. Ich tippe mit dem Mikrofon auf die Leinwand. Die sie beide geflissentlich gemieden hatten. Der Barrack erklärten. Jonas für sich mit der Hand durchs Haar, ein Gest, die ich einst charmant jungenhaft find. Jet sah ich nur noch aus wie die hektisch Bewegung eins in die getriebenen Tiers. Ich war für länger Zeit, Clara, ein Feller, ein einziger, dummer Feller. Ich war, bever beide überhaupt verheiratet ward, brachte Emilie Herver. Ihr Gesicht fleckig und Tränen überst, sie blickt von Jonas Brust auf. Ihr Augen fletten mich an. Ich war verjaren, ich hat nix bedeutet. Nix means Stimm sank auf ein gefährliches Tief. Offensichtlich hat ich etwas bedeutet. Ich hat ein Kind gesagt, ein Kind, das beide teilt. Laut diesem Test. Mi Mutter stieß einen leisen Schrei aus und sank in einen der leeren Stuhl. Die Hand über dem Herzen, ein Kind, ich ein Kind. Jonas und Emilie tauschten einen weiteren ihrer geheimen, panischen Blick. Wir können es erklären, sagt Jonas schnell. Lass uns einfach erklären. Ich warte, sagt ich. Verschränkt die Arm vor der Brust und legt mein Hand schützend auf meinen Babybuck. Das Baby war jetzt ruhig, als kennt ich das Gift in der Laufsporen. Ich passierte eins nachts, begann Jonas, sein Stimme gespannt. Wir waren auf einer Konferenz in Hamburg. Das war vor 6 Jahren. Du und ich hatten gerade angefangen, ernst miteinander zu werden, Clara. Emilie hat sich gerade von ihrem Verlauten getrennt. Wir waren beide verletzlich. Wir hatten so viel getrinken. Ich war ein schrecklicher, unverzeihlicher Feller, und es ist nie wieder passiert. Ich schwöre es. Ich find ein paar Wochen später heraus, dass ich schwanger war, für Emilie fort. Ihr Stimm kam ein Flüstern, ich hatte schrecklich Angst, ich wusste, dass es von Jonas war. Ich konnte es niemandem sagen,
is het als zeerstert, is het dich zeerstert. Ihr Versich, ihr Schweigen als einen Akt des Schutzes darzustellen, war so beleidigend. So unverschämt, dass mir wat nicht auflammt. Also hat beschlossen, stattdessen zu lügen, sagte ich, mein Stimmtrieb ververachtung. Jahrelang. Du hast mir in die Augen gesehen, du hast mein Hochzeit geplant. Du hast mein Hand rend meiner Fruchtbarkeitssprung gehalten, als, wenn du wusstest, dass du ein Geheimnis mit dir herumtrugst, das mein gesamte Existenz auslöschen wird. Nennst du das mit zu schützen? Sie sagt zusammen, als ich sie körperlich geschlagen was ich tun sollen, rief sie. Dein Glück ruinieren. Mein Glück war in Luge, es war in Fantasy, die beide geschrieben hat. Schriet schlielig, die kalte Ruserbrück. Was ist mit dem Baby passiert, Emilie, dem, das du im Geheimen bekommen hast? Sie blickt zu Boden, anfähig, mir in die Augen zu sehen. Es war Jonas, der antwortet. Sein Stimmschwur von einer einstudier klingenden Scham. Sie hat in der Adoption freigegeben. In geschlossen Adoption, sie dachte, es war das Best für all. Dem Baby eine Chance auf ein normales Leben zu geben und dich vor der Wahrheit zu schützen. In Frischwell von KLT überkam mich in geschlossen Adoption ein kleiner Jung. Der Sohn meines Manns, der Sohn meiner Schwester, mein Neffe. Ein Kind, das wo auf der Welt existiert, ein lebendiges, ab mens Produktiers Verits. Der abstrakt Horror auf dem Bildschirm war gerade erschreckend real geworden. Für einen Moment kann ich nicht sprechen. Das Ausmagierte Taschung war so gültig, so monumental, dass ich schwer zu begreifen war. Sie hatten nicht nur eine vergebet. Sie hatten ein Leben geschaffen und es dann aus unserer Familie Geschichte gelöscht. Als war es ein Tippfehler in einem Dokument. Meine Mutter starrte Emilien, ihr Ausdruck war einer der welchen Abschuh. Du hattest ein Kind? Mein Enkelkind, und du hast es mir nie gesagt. Ich kann nicht, Mama. Schlitz Emilie. Siehst du das nicht? Ich kann nicht. Ich finde mein Stimme wieder. Sie war leise, aber scharf wie ein Rasiermesser. Das erklärt die Vergangenheit. Es erklärt nicht die Gegenwart. Ich trat einen Schritt her und zwang sie beide, mich anzusehen. Dieser Bericht ist vom letzten Monat datiert. Wenn das alles vor 6 Jahren passiert ist und das Baby zur Adoption freigegeben wird, warum hat dann jetzt einen DNA-Test gemacht? Die Freitag schwör und unbeantwortet in der Luft, sie sahen sich wieder in ihn still. Verzweifelt Kommunikation ging zwischen ihnen vor sich. Ich sah es dann. Die Angst in ihren Augen betraf nicht nur die aufgedeckte Vergangenheit. Sie betraf etwas Aktuelles. Etwas, das gerade jetzt passierte. Dies war nicht das Ende der Geschichte, es war nur der Anfang. Antwort mir, verlangte ich mein Stimmlies und gefährlich, die Adoption war geschlossen. Das Geheimnis war begraben. War mich ausgraben, warum jetzt einen Test machen? Ich start Jonas an, dann Emilie. Ein entsetzliches News-Puzzleteil begann, sich in seinen Platz zu schieben. Der Test soll nicht etwas bestätigen, was sie bereits wussten. Sollte es jemand anderen beweisen. Wo ist das Kind? Fragte ich erneut. Aber dieses Mal war die Freigenders. Es war nicht nur Worries, sondern wo ist jetzt und wo ist er? Jonas schloss die Augen. Sein Gesicht gezeichnet von Niederlage. Emilies Schluchzen gingen unregelmäßig, stockende Temsegeber. Sie wussten, dass sie in der Fall sahen. Diers Luge war aufgedeckt worden, jetzt war dies weit, Gregor Luge im Begriff. Herrische Platzen, und ich was mit einer Sicherheit, die mich bis ins Mark erschauen ließ. Das ist ein ähnlich schlimmer worden wird. Die still den sich aus, dick an Kind? Jonas wollte mich nicht ansehen. Start auf das der Trampelgras, sein Kiefer eingespannt, ein Muskel zuckt in seiner Wang. Emilie war in Statue der Lenz, ihr Charnen Übersturms Gesicht in den Händen vergraben. Das Makellosi Weselt. Für einer stand noch ein Symbol der Freude in den Übegens. Fühlt sich jetzt wie ein steriler Verhör. Die festlichen Ballen schwetten sanft im Wind, ahnungslos suchen der Zerstrung einer Familie. Ich frage nicht noch einmal, sagte ich, mein Stimme gefährlich ließ. Die Wut hat sich zu einem harten, dichten Kern der Entschlossenheit agek. Ich war kein hysterischer Frau mehr. Ich war in Ermittlerin und dies waren mein einzigen beiden Verdiktigen. Der Test, jetzt. Warum? Meine Mutter, die fassungslos geschwiegen hat, stand ähnlich auf. Sie ging langsam auf Emilie zu. Ihr Bugungen stiefer einer Trauer, die so tief war, dass sie fast majestatisch wirkt. Emilie, sieh mich an. Emilie zuckt zusammen, bewegt sich aber nicht. Ich sagt, sieh mich an, wiederholt meine Mutter, ihre Stimmslern. Langsam, ziegernd habe Emilie den Kopf, ihr Gesicht war in Ruin. Das perfekt Make-up war verschmiert, ihr Augen rot angeschwollen, sie sah aus wie ein Fremd. Die Schwester hat dir in Frage gestellt, sagt meine Mutter,
ihr Stim zittert. War Eberfest, du schuldest ihr in Antwort, du schuldest uns beiden in Antwort. Nach all den Jahren der Luggen wirst du jetzt nicht schweigen. Das ihn Jonas lemung zu durchbrechen, holt Tiefluft, wie ein Mann, der Kurs devorist. In Eiskaltswasser zu tauchen, Clara ist kompliziert, als daran ist kompliziert. Jonas, schosset zurück, versix bei mir, begegnet nicht endlich meinem Blick, und in seinen Augen sah ich nicht nur schuld, sondern ihn tief. Mit Angst, die adoptive Eltern, begann sein Stimmlies und stockend. Sie es gab einen Anfall. Die were hingen in der Luft, einen Fall, ihn kalte Furcht. Gestern von meinem persönlichen Schmerz begann mir den Rücken hinaufzukriechen. Hier ging es mehr als Neremans. Es ging das Kind. Was für einen Fall? Fragte ich mein eigen Stimm gedämpft. Ein Fall, sagt Die were kamen jetzt in einem Schwall heraus, vor etwas wie Monaten. Sie waren im Urlaub in den Alpen, ein LKW hat auf einem Bergpass Bremsversagen. Sie haben es nicht geschafft. Ihn welter Belkeit überkam mich. Ich legte instinktiv in Hand auf meinen Bauch. Ihn Schutzen jest ein kleiner Jung hat gerade sein Eltern verloren. Die einzigen Eltern, die gekannt hat. Und mein Mann und meine Schwester waren sein leiblichen Eltern, diejenigen, die ihn weggegeben hatten. Oh, mein Gott, flüstert meine Mutter und hielt sich die Hand vor den Mund. Sie sah Amelie mit einer neuen Art von Entsetzen an. Also das Kind der ist in Ways, fragte ich. Die Tal fugten sich mit weiterlicher Geschwindigkeit zusammen. Amelie nickt, ihn frischwell von Trinnen ran über ihr Wangen. Sein Name ist Leo. Flüstert sie, das Mal, das einer von ihnen seinen Namen gesagt hat. Es matchen real, Leo. Ein verdreiger Jung, nicht 5, nicht 6, wir, mein Verstand matcht die dustige Rechnung. Die Affäre war nicht für 6 Jahren Jusen, sie war für 5 Jusen. Ren Jonas und ich verloren. Render mir ein Leben lang true versprach. Zuder ein Kind mit meiner Schwester. Der Wert Versch of sich. Sein Wurzeln schlangelten sich weiter in ein sehr gemeinsen Geschicht. Leo wiederholt ich den Namen, fühlt sich seltsam und fremd auf meiner Zungen also. Wo ist jetzt? Ist beim Jugendum, sagt Jonas, sein Stimmung gespannt in Leipzig. Nach dem Anfall war Kingster verwandter aufgeführt. Der Staat hat das Sorgerecht übernommen. Der DNA-Test, als gab einen schrecklichen, perfekten Sinn, und hat es herausgefunden. Stellt ich fest, es war kein Frage. Hat herausgefunden, dass ihr Sohn in einer Fleischfamilie ist und hat beschlossen, dass in Zurich wollt. Wir mussten es versuchen, platzte Amelie heraus. Stimmrau vorwärts Zweifelter Rechtfertigung, ist unser Sohn. Wir konnten ihn nicht einfach im System lassen, von Haus zu Haus geschoben. Ist ganz allein. Ist ganz allein wegen einer Entscheidung, die du getroffen hast, Amelie, wittert ich. Mein Stimmer hab sich wieder. Du hast ihn aufgegeben, du hast ein Stück Papier unterschrieben, das besagt, dass du ihn nicht wolltest, du kannst jetzt nicht die besorgt Mutter spielen. Nur weil es gerade passt. Es passt nicht, schrie sie. Das war die Hell. Hast du ihn Ahnung? Why ist es zu wissen, dass dein Kind da draußen ist? Von Fremden aufgesogen wird und dann herauszufinden, dass dies Fremden tat sind unter niemanden hat? Nein, ich weiß nicht, why das ist. Führt ich zurück und det auf meinen eigenen geschwollenen Bauch. Denn mein Kind ist ja noch hier, und ich dachte, es wird einen Vater und ihn Tante haben. Die es lieben. Aber es stellt sich heraus, sein Vater ist ein Lügner und sein Tante ein Monster. Das sein Mutter sieht Jahren betrügt. Clara, das ist nicht fair. Fled Jonas, wir haben versicht, das richtet zu tun, für Leo. Das richtet für Leo? Lachtich ein harsches, hässliches Gurgisch. Oder das richtet für Jug. Ein Weg, ihr Gusten nach all den Jahren zu bergen? Und was war der Plan, Jonas, ihr und Amelie wolltet einfach was? Dieses Kind heimlich gemeinsam sehen? Wo war ich in dieser Fantasie von Jug? Wo war unser Baby? Sucht zusammen, der ist direkt Treffer gegen sein eigenen Verlichen Wanvorstellung. Hat kein Antwort, denn es gab kein Antwort, die mich einschlingen kann. Ihr Plan was auch immer war, basierte auf meinem Ausschluss meiner Auslöschung. Wir hatten keinen vollständigen Plan, stammelte. Der erste Schritt war näher. Die Vaterschaft zu beweisen, die Sozialarbeiterin in Leipzig sie braucht einen Beweis. Deshalb haben wir den Test gemacht. Wir wollten das Sorgerecht beantragen. Die Dreistigkeit war atemberaubend, sie wollten dieses Kind. Dies Leben verkörpern ihres Verrats in unser Leben bringen. Und sie hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, es mir zu sagen. Sie bauten eine neue Familie auf den Trümmern unserer. Und mir auch nur die Höflichkeit einer Warnung zu geben.
Ein one hattet irvor. East mir zu sagen, fragtich means stimmtlich lies. Nach dem ihren Nachhaus gebrucht hattet. Woltet ihren einfach einzubens beim Abendessen vorstellen. Clara, das ist Leo. Ist mein Sohn, und die Schwester ist seine Mutter. Kannst du das reichen? Mein Sarkasmus traf in Schwarz. Jonas word blas, und Emilie stie ein frisches Schlucksen aus. Wir wollten Easter sagen, beharrt Jonas, obwohl seiner Stimmjeglich berzigen fällt. Wir haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Den richtigen Zeitpunkt, schrie ich und verlor den letzten Rest meiner Fassung. Ich keinen richtigen Zeitpunkt dafür, Jonas. Ich kein Gutart. Deiner schwangeren Frau zu sagen, dass du ein Geheims Kind mit ihrer Schwester hast. Hast du ihn Ahnung, was du getan hast? Du hast nicht nur mich belligen. Du hast unser Kind belligen. Dieses Baby, sagt ich und tätschelt meinen Bauch, wir mit einem Cousin aufgewachsen. Der heimlich sein Halbbruder ist, einer Tante, die heimlich sein Stiefmutter ist und einem Vater. Der ein kompletter Betrüger ist, ihr wolltet unser Family auf einem giftigen, radioaktiven Geheimnis aufbauen. Mi Mutter brat schlielig zusammen, Jinjag sag sie. Ihr stimmzittert für einer eisigen Wat, die ich noch nie von ihr gehört hat. Sie ging zu Emilie und stellt sich für sie, ihr Kleingestalt strahlt immens. Schrecklich Enttäuschung aus, du hast dies Family zerbrochen. Du hast das Herz deiner Schwester gebrochen. Ich seh dich an, und ich weiß nicht einmal mehr, wer du bist. Dann richtet sie ihren Blick auf Jonas, und du? Du bist nicht der Mann, für den ich dich gehalten heb. Raus aus diesem Haus. Marian, begann Jonas. Raus, schrie sie. Der Klang riss aus ihrer Kachel. Beide. Raus aus dem Haus meiner Tochter. Jetzt. Jonas und Emilie standen für einen Moment wie erstarrt da. Fassungslos über die Heftigkeit unserer Mutter, dann, mit einer langsamen, besiegten Angeltiget, drehten sie sich again. Sie gingen in der wunderschönen Torb mit dem kleinen Kitz darauf vorbei, und den Stapeln und Giefener Geschenk, und den Ruinen der Party, die sie so sorgfältig inszeniert hatten. Sie sahen nicht zurück, als sie die Hausig verschwanden. Albi Mutter in mein Seat und schlang ihr Arme mich. In dem Moment, als sie mich berührte, zerbrach die Starkontrolle, die ich weitig lang aufrechterhalten hat, endlich. Ein groß, schauderns Schluchzen entkam mir, und ich brach in ihr zusammen. Das Fallgeüch der Trauer, der Verits und des schieren Horrors stürzt auf mich herab. Wir standen da, klammerten uns aneinander inmitten der Trümmer. Renn die Sonne am schlimmsten Tag meines Lebens enttäuschung. Die nächsten Stunden waren ein Wirbel aus Logistik und Trinnen. Mi Mutter rief mit einer grimmigen Effizienz, die ich noch nie in ihr gesehen hat. Emilies Partnerin, die gemieteten Partutensilien abzuholen. Sie packten klein Tasch für mich im besten darauf, dass ich nicht allein im Haus blieb. Du kommst mit zu mir, sagt sie in einem Ton, der keinen weiter sprach duldet. Wir fuhren schweigend zu meinem Elternhaus, die Strauen Deverworts workten fremd und unbetraut. Die perfekten Häuser mit ihren gepflegten Gärten schienen mich mit ihren friedlichen Facetten zu verspotten. Sie hatten keine Ahnung von der Vollnis, die hinter meiner eigenen Haustür wittert. In dieser Nacht lag ich in meinem alten Einzelbett, dem mit dem blumigen Bettbezug, den ich seit meinem 16. Lebensjahr hat. Das Zimmer war in Zeitkapsel 1 glücklicheren, unskaldigeren Lebens. Balder von mir und Emilie auf Abschlussbillen, im Familienurlaub. Bei meiner Uni-Abschlussfeier lächelten von den Wunden auf mich herab. Auf jedem Foto war sie in meiner Seat, ihr Arme mich geschlungen, mein Beschützerin, mein Bestfreundin, mein Anderhälft. Ich wollte sie all von den Wunden rewen, die Beweis einer Liebverbernen. Von der ich jetzt wusste, dass sie in Luge war. Schlaf war unmöglich, jedes Mal. Wenn ich die Augen schloss, sah ich den DNA, Bericht. Ich sah den Ausdruck auf Jonas Gesicht, ich sah Emilies Trinnen. Und dann sah ich das Gesicht eines kleinen Jungen, den ich nie getroffen hat, Leo. Hat vielleicht die Augen meines Manns. Das Lächeln meiner Schwester. War da draußen, allein in einem System, in Schachfigur in einem Spiel. Von dem nicht einmal wusste, dass ein Thiel davon war. Die Wut under Wert waren immer noch da. Ein Wuttens Inferno in meiner Brust. Aber als die Stunden der Nacht verstrichen begann ein News und Willkommensgefühl zu sickern. Ein Splitter Kuglenden, komposierten Mitleids, nicht für sie, niemals für sie, sondern für den Jungen, war das wahrhaftigste Opfer in Oldham. Hat die einzig Family verloren, die erkannt und die leiblichen Eltern, die nun darum kämpfen in für sich zu sprechen, waren genau die Menschen, die in überhaupt erst im Stich gelassen hatten. Under war der Bruder meines Babys, die sehen, an Ausweichlichkeit sich halten der stillen Dunkelheit meines Kinderzimmers weiter. Mein Tochter ich wusste genui,
Das ist ein Mädchen war wird einen Bruder haben. Einen Bruder. Draus dem schlimmsten denkbaren Wert geboren wird. Why can't it your das Gemmels erklären? Why can't sie Gemmels ihn Beziehung zu ihm haben? Wenn sie den giftigen Boden kennt, aus dem Seen spring? Ihn Entschiedung begann sich im stillen Chaos means Geist zu formen. Es war ihn schrecklich. Begste Gent Idee. Sie widersprach jedem Instinkt der Selbsterhaltung, der mehr Zuschrei, zu rennen, mich zu verstecken. G bruck abzubrechen und niemals zu blicken. Aber ich war jetzt die Mutter. An mein verantwortung galt nicht nur dem Baby in mir, sondern noch der Wahrheit. Jonas und Emilie hatten versucht, die Erling zu kontrollieren, die Wahrheit zu verbergen. Sich selbst zu schützen, das hatte ich in die Luft gesprengt. Aber was geschah als was geschah mit Leo? Das kann ich sie auch nicht kontrollieren lassen. Ihre Teilsvermögen war kompromittiert. Ihr Motiv eigennützig. Ich muss es wissen, ich muss selbst sehen, wofür sie kämpfen. Ich muss die Realität der Jungen verstehen, denn sie so lang versteckt hatten. Am nächsten Morgen kam ich nach unten und fand meine Mutter am Telefon. Ihr Stimme ließ in angespannt, sie legte auf, sobald sie mich sah. Das war dein Vater, sagt sie. Erst auf dem Weg hierher, wurden das Klagren, Clara. Verbesserung der den besten Anwalt, wurden in E-Mails bringen, was wurdest. Ich nicht, aber mein Gedanken waren woanders. Mama, sagt ich, mein Stimme rauf am Weinen. Ich brauch dich, etwas für mich herauszufinden. Ich brauch den Namen der Sozialarbeiterin. Die in Leipzig, die Leos Fallbearbeitet. Meine Mutter starb mich in, ihr Ausdrücken Mischung aus Verwirrung und Alarm. Clara, warum? Was denkst du? Das ist nicht dein Schlamassel, den du aufräumen musst. Ich weh, sagt ich, die Wort schmeckten wie Aschen meinem Mund. Aber ist der Sohn means Mans, ist der Bruder means Babys. Ich kann nicht einfach so tun, als aber nicht existiert, sie dürfen nicht die einzigen sein. Die aber sein Zukunft entscheiden. Meine Mutter starb mich in, ihr Gesicht ein Schlachtfeld weiter sprachlicher Emotionen. Ich konnt den wilden mutterlichen Instinkt, mich zu beschützen. Mit dem Schock meiner Bekämpfen. Sie wollte mich in Watt packen, mich für weiterem Schmerz abstürmen, aber meine Entscheidung. So wahnsinnig sie klang, kam aus demselben mutterlichen Ort, der Gedanke, dass dieser kleine Jung Leo, als Schachfiguren Jonas und Emilies verzweifeltem Spiel der Erlösung benutzt wird, fühlt sich grundlegend falsch an. Sie hatten bewiesen, dass man ihnen nicht zu trauen kann, das Richtige zu tun. Ihr Richtiges diente letztendlich immer dem Schutz ihrer selbst. Clara, Schatz, bist du sicher? Fragt sie sanft. Du musst das nicht tun. Du musst an dich denken, an das Baby. Ich denke an das Baby. Beharrt ich legt mein Hand auf meinen Bauch. Ich denke an die Welt. In die sie hineingeboren wird. Ich kann nicht zulassen, dass ihr Leben auf einem weiteren Geheimnis, einer weiteren ignorierten Wahrheit aufgebaut wird. Ich habe das angefangen. Ich habe die Lüge aufgedeckt. Ich kann nicht einfach vor den Konsequenzen weglaufen. Sie sah die Entschlossenheit in meinen Augen. Meine Mutter war eine praktische Frau. Aber sie verstand Berslegung. Sie sucht ein tiefes Mutsgurgisch und nicht in Ordnung. Ich wurde ein paar Anruf zeigen. Dein Vater hat einen Freund. Der für das Land arbeitet vielleicht kann helfen. Rennt sie sich in das andere Zimmer zurück, ihr Stimme ließ es murmeln am Telefon. Sah ich am Kachentisch, demselben Tisch, in dem ich als Kind mein Hausaufgaben gemacht hat. Die Morgensen fiel herin und belegt hat Tanz in Staukarnchen in der Luft. Das Haus war still. Ein starker Kontrast zu dem Sturm, der in mir tat. Ich funktionierte auf einem seltsamen, surrealen Autopiloten. Die Trauer war immer noch da. Ein ständiger, dumpfer Schmerz unter der Oberfläche. Aber darüber lag ein Schicht aus kaltem, hartem Vorsitz. Dies war der Schritt. Ich brauch Informationen, und ich brauch sie von einer Quelle, die nicht Jonas oder Emilie war. Ein Stund später kehrte meine Mutter mit einem Zettel in der Hand zurück. Ihr Name ist Frau Bauer, sagt sie und legt ihn bei mir auf den Tisch. Jugenden Leipzig. Das ist ihr Durchwahl. Ich start auf den Namen und die Nummer. Frau Bauer ihn fremd. Die ein Stück means sehr broken Lebens in ihren Händen hielt. Mein Herz begann zu packen. Was soll ich überhaupt sagen? Hallo, mein Name ist Clara Wagner. Mein Mann und meine Schwester hatten heimlich ein Kind und jetzt muss ich wissen. Was sie mit ihm vorhaben? Es klang wie die Handlung einer kitschigen Seifenoper. Aber ich musste es tun. Ich nahm mein Handy. Mein Finger fühlten sich ungeschickt und taub an. Und zog mich in mein alt Schlafzimmer zurück. Ich schloss die Tür, brach die Privatsphäre dieser wir vertrauten. Ich holt tief Luft und wollte die Nummer. Ein ruhig, professionell Stimme meldet sich beim dritten Klingeln. Jugenden Leipzig, Bauer. Hallo, Frau Bauer.
Mein Name ist Clara Wagner. Begann ich, mein Stimme zittriger, als ich wollte. Each way, das Wort dwelle klingen. Aber ich ruf wegen eins Fails an, denn sie muddlicherweise bearbeiten. Ein kleiner Jung namens Leo. Am anderen Ender leiden war in Pause. Ich konnt das Lies klicken einer Taste hören. Es tut mir leid, aber aus Datenschutzgründen kann ich kein Spezifischen voll besprechen. Ich verstehe, sagt ich schnell, mein Verstand reißt, aber ich glaub. Die leiblichen Eltern haben sich mit ihnen in Verbindung gesetzt. Ein Mann namens Jonas Wagner und die Frau namens Emilie Roth. In weiter Pause, dies länger, und in welcher Beziehung stehen sie zu ihnen, Frau Wagner? Da war es. Der Moment der Wahrheit. Ich can't lügen, nehme ich an, oder ausweichen. Aber ich war fertig mit lügen. Jonas Wagner ist mein Mann, sagt ich. Die Wort schmeckten wie Gift. Emilie Roth ist mein Schwester. Die Stille am anderen Ender Leitung war tief. Ich stellt mir vor. Wie Frau Bauer sich in ihrem Stolzer erklärt. Ihr professionell Ruf für einen Moment erschüttert. Ich hat ihr gerade Baum in ihren Dienstag vormittag Platz lassen. Verstehe, sagt sie schließlich, ihr Tonfallwechsel von professional zu vorsichtig. Frau Wagner, das ist eine hexenjuthliche Situation. Dessen bin ich mir bewusst, sagt ich, ein bitteres Lachen entkommt meinen Lippen. Glauben Sie mir. Ich bin mir dessen bewusster als jeder Ender. Sehen Sie, ich versuch nicht, mich in ihren Prozess einzumischen. Ich habe gerade erst von allem erfahren, von Leo, von allem, und ich muss verstehen. Was passiert? Sie haben jahrelang in Skydungen auf der Grundlage von Lügen und Geheimnissen getroffen. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Ich muss wissen, was Plan für ist. Es gab in weiter lang Pause, ich hielt den Adamen und erwartet, dass Sie mich abwimmeln. In weiter Vorschrift seit Ihren Wort, Statusen Wort Stimme was weicher. Frau Wagner Clara, ich kann Ihnen kein Einzelheiten aus der Fallakt geben, aber ich kann Ihnen sagen, dass ja. Herr Wagner und Frau Roth einen Antrag auf Verlufiges Sorgerecht gestellt haben. Sie haben einen DNA-Test vorgelegt, der ihr Vaterschaft und Mutterschaft bestet. Ein Anhörung ist für ein Swoch eingesetzt. Ein Swoch so schnell ging das, sie waren dabei in zu holen und hierher zu bringen. In dieses verwickelt, giftig Chaos. Ein Worden Sie ihm bekommen, fragt ich mein Stimme kaum ein Flüstern, funktioniert das so? Sie tauchen einfach mit einem DNA-Test auf und der Stoppbergeten? So einfach ist das nicht, sagt sie vorsichtig. Biologische Bindungen sind natürlich ein wichtiger Faktor. Aber das Hauptanliegendegerix ist immer das Wohldeckens. Wir machen einen Hausbesuch. Wir schauen uns die Stabilität der vorgeschlagen Umfelds an. Die Fähigkeit der Eltern, für das keine zu sorgen. Wir schauen uns alles an. Die Stabilität der Umfelds, wiederholt ich, die Ironie dicke meiner Kachel. Ihr Umfeld ist in Luge, ihr Beziehung ist in Luge, das Haus. In das Sie bringen wollen, ist es mein Haus. Ein Haus, das Sie gerade zerstört haben. Frau Bauer war für einen Moment still. Sie haben ihn Adressen einem Verort von Manchen angegeben, bestig Sie. Sie haben den Antrag gemeinsam gestellt, als Paar. Ich spürt. Why das Blut aus meinem Gesicht twitch als Paar? Sie haben Ihnen gesagt. Sie seien ein Paar? Das war mein Verständnis, ja. Dass Sie die leiblichen Eltern sind in einer stabilen, langfristigen Beziehung. Und dass Sie bereit sind, Ihren Sohn gemeinsam in Ihrem gemeinsamen Zuhause aufzusehen. Die Schier. Adam Robin dreistige rob mir den Adam. Es war nicht mehr nur in Luge durch Unterlassung. Es war ein kalkulierter, forslicher Betrug. Sie verborgen nicht nur die Wahrheit für mir. Sie lagen aktiv für einem Gericht. Für einer Sozialarbeiterin, vor dem gesamten System zu bekommen, was Sie wollten. Sie wollten so tun, als wären Sie ein glückliches Paar. In mein Haus sehen und Ihren Sohn zusammen aufsehen. Vermutlich rendig und mein Baby einfach verschwunden. Frau Bauer, sagt ich, mein Stimme zittert für einer neuen Welt what? Das ist in Luge. Sie sind kein Paar. Jonas ist mit mir verheiratet. Wir erwarten in 3 Monaten ein Kind. Ihr Beziehung ist nicht stabil. Es ist ein Geheimaffair, und dieses Haus gehört nicht Ihnen. Es ist mein herrliches Zuhause und Sie sind darin nicht mehr willkommen. Sie begann einen Betrug. Die Stille am anderen Ende war schwer. Ich hatte gerade in Granit in ihr Fallakt geworfen. Frau Wagner, sagt sie. Ihr Stimme voll von ernster Gravit. Das sind sehr ernst Informationen. Das sind die Dingerhullig. Ich way, sagt ich. Deshalb habe ich angerufen. Sie können ihn nicht haben, nicht so. Ich darf Ihnen nicht erlaubt werden, in Zukunft für ihn auf einem Fundament aus Lügen zu bauen. Das ist ihm gegenüber nicht fair. Nein, stimmt Sie zu, ihr stimmt fest, das ist es nicht, Sie hielten. Clara, ich muss dieses Gespräch in meinen Berichten das Gericht aufnehmen.
Ich muss sie fragen, wenn sie bereit ihn formell Erklärung abzugeben, noch besser. Wenn sie bereit, nach Leipzig zu kommen, beter Anhörung auszusitzen? Die Freihingen der Luft, nach Leipzig fahren, ihnen in einem Gerichtssaal gegenübertreten. Vor einem Richter gegen meinen eigenen Mann und meine Schwester aussagen. Wenn die Zukunft eines Kindes auf dem Spiel steht, ist war in Erschrecken Aussicht. Ich bedeutet, dies privat. Persönlich Halse nehmen und sie zu einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse machen. Ich bedeutet, diesen Krieg auf ihn ganz neu eben zu eskalieren. Aber was war die Alternative? Hier zu bleiben und sie sich den Weg zum Sorgerecht für ein verletzliches Kind erlauben zu lassen? Ihnen zu erlauben, das System zu manipulieren und zu gewinnen, nein. Das konnte ich nicht tun. Ja, sagte ich, das Wort kam starker heraus als ich mich fühlt. Ja, das Wort ich. Okay, sagt sie, okay, Clara. Ich melde mich mit den Details. Und was auch immer es Wort ist, es tut mir leid, dass sie in dieser Lage sind. Aber sie haben das richtig getan, indem sie angerufen haben. Wir legten auf und ich sah auf der Kante meines Bettes mein Körper zittert. Ich had gerade in von Erenissen in Gang gesetzt, da ich nichts nehmen kann. Ich had den Krieg erklärt. Dein Extentage waren ein Wirbelwind hektischer Vorbereitungen. Ich rief Julia an. Meinen Felsen der Brandung, under Zaltirails. Sie schnapp nicht nach Luft oder Erdal. Sie hört mir zu, und als ich fertig war, sagt sie, okay. Was brauchst du? Ein Flugticket? Einen Leibwachter? Einen Flugwagenfahrer? Sag nur ein Wort. Ihr unerschütterlich Loyalit war in klein Insel der Vernunft in einem ihr Chaos. Ich rief auch die Scheidungsanwältin an, die ich recherchiert hat, ihn Frau namens Dr. Vogel. Ich erklärt die Situation in Nappen, präzisen Worten. Sie war scharfsinnig, pragmatisch und Verstand sofort was auf dem Spiel stand, mein Gott. War ihr einziger Kommentar zu den persönlichen Details. Bever sie in den professionellen Modus wechselt. Okay, wir reichen sofort die Scheidung ein. Wir lassen ihn Sicherungspack auf das Haus eintragen. Wir lassen die gemeinsamen Konten sperren. Wir keinen Cent on einen Gerichtsbeschlussanrührung nennen. Sie wollen sich als Stables par präsentieren. Wir werden sicherstellen, dass das Gericht way. Dass mitten in einer strategischen Scheidung steckt und sein Vermögens wird eingefroren sind. Das sollte ein Loch in ihren Hausbesitzberg treuen. Ihren Anweisungen zu folgen, folgt sicher mächtigen den, jeder rechtlich schachsig. Jedes unterzeichnete Dokument war ein Schritt, die Kontrolls zu Ich war nicht länger ein Opfer, das in einem zerstörten Garten weint, ich war in keinem Fern. Zweitig später sah ich in einem Flugzeug nach Leipzig. Mi Mutter in meiner Seat. Sie hat sich geweigert, mich allein gehen zu lassen, ich bin die Mutter. Hat sie einfach gesagt. Ich lass mein Tochter nicht allein in die Haldelung gehen. Das Fliegen war im 7. Monat schwanger und angenehm. Aber das körperliche Behagen war nichts im Vergleich zu dem Opfer in meinem Herzen. Wir checkten in ein Hotel in Leipzig ein, einer Stadt für der Coolest einer Geschäftigen. Historischen Landschaft, die Luft war kalt und klar. Es fühlt sich wie ein anderer Planet im Vergleich zu den grünen Verorten von München. Die Anhörung war am nächsten Morgen. Ich schlief kaum. Mein Verstand spielt jedes mögliche Szenario durch. Was würden Sie sagen, wenn Sie mitchen, was wird der Richter fragen? Was wird mit Leo passieren? Das Amtsgericht war ein modernes, unpersönliches Gebäude aus Glas und Stahl. Als wir durch die Metalldetektoren gingen, hämmert mein Herz gegen mein Rippen. Frau Bauer traf uns im Flur. Sie war ihm freundlich aus der Hand Frau in den Wirsigern, mit warmen, intelligenten Augen. Die in tief Empathie ausstrahlten. Clara, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind, sagt sie und schüttelt meine Hand. Der Richter hat meinen aktualisierten Bericht gelesen, ist besorgt. Genau in diesem Moment hörte ich ihn vertrautsten, was im Teufel macht sie hier? Ich drehte mich Jonas und Emilie standen am anderen Ende des Flurs. Sie waren offensichtlich gerade erst angekommen. Der Anblick von innen schickt einen Stoß aus Eis und Fieber durch meine Dörren. Jonas sah abschirmt aus, sein Anzug zernittert, aber Emilie sah anders aus. Die polierte, selbstbewusst Frau war verschwunden. In ihrer Stelle war jemand, der roh, erschöpft und absolut verzweifelt. Als Augen mein trafen, sah ich kein Bescheid, ich sah ihn bodenlos. Seelensersternd Verzweiflung. Jonas schritt auf uns zu. Sein Gesicht guter Wuck aus what? Du hast kein Recht. Hier zu sein, Clara. Das hat nix mit dir zu tun. Es hat alles mit mir zu tun, sagte ich, mein Stimm kalt und gleichmig. Es hat mit der Wahrheit zu tun. Etwas, womit ihr beiden ein Problem zu haben scheint. Du versuchst, das zu ruinieren, rief Emilie, ihr Stimmbrach. Du versuchst, ihnen zu examinieren.
Nien, sagt ich und blickt von ihr zu Jonas, ihr seid de Jenigen, dein weggenommen haben. Vor langer Zeit, ich versucht nur sicher zu stellen, dass nicht auch noch ruiniert. Bever sie antworten konnten, if niet ein justes beenter dieters am Gerig Saal. Richter Miller wird sie jetzt sein. Es Warzeit, Virgingen allen den kleinen, Holzgaffelten Gerig Saal. War nicht wie die Fernsehen. War still, nocturn unfold sich schweren von dem Gewicht der Familie entregating. Die sich in halb seiner Mauern abgespielt hatten, were Namen unser Platz sein. Ich und mi Mutter auf der einen Sie, mit Frau Bauer, Jonas und Emilie auf der anderen. Mit ihrem eigenen Anwalt. Wir waren's Weiber feinde Fraktionen. Unterjet wo in dieser Stadt hing die Zukunft eines kleinen Jungen in Cruisviewer. Der Richter, ein streng aushänder Mann mit grauem Haar und müden Augen. Trat ein und nahm seinen Platz ein, die Schlacht kommt beginnen. Der Gerig Saal war beunruhigend still. Die Luft war dick von Spanning, ein loses. Aufgeladens Schlagfeld. Richter Miller überblickt den Raum, sein Blick ruht einen Moment auf meinem schwangeren Bauch, dann auf Jonas und Emilie, dann auf mir. Sein Ausdruck war unbeuggt, aber sein Augen besahen die Müdigkeit eines Manns. Der geht ordentlich spielert menschlichen Versagens gesehen hat. Dies betrifft das Sorgerecht für das Minderjährigkeit, Leo Sterling begann Sein Stimmen tiefer, resonanter Bariton, der den kleinen Raum füllt. Das Gericht hat einen Antrag auf vorläufiges Sorgerecht von den leiblichen Eltern. Herren Jonas Wagner und Frau Emilie Roth erhalten. Das Gericht hat auch neue Informationen erhalten, erblickt auf die Akt für sich. Dan zu mir auf, Informationen, die diesen Antrag in ein wesentlich anders Licht rücken. Der Anwalt von Jonas und Emilie, ein schmeierig aushänder Mann in einem teuren Anzug, Standoff. Ihr Ehren, mi Mandanten sind heute als leiblich Eltern dieses Kinds hier bereit, im Einstables und Liebwals zu Haus zu bieten. Jegliche lich an Stimme Gietens wischen Herrn Wagner, an seiner Frau sind in separat Angelegenheit, an Sultan das Gericht nicht gegen ihr elterlichen Recht vor Gentleman machen. Herr Anwalt, sagt der Richter, sein Stimmen einen Gradkelter, sich gegenüber einer Sozialarbeiterin und damit auch diesem Gericht, als Zusammenlebens Part auszugeben. Ist keine lich an Stimmigkeit, es ist in wesentlich Tasching, setzen Sie sich. Der Anwalt setzt sich, sein Gesicht jurtet. Der Erstschlag war geffer worden. Unter war sie meinen Gunsten. Der Richter wandte seine Aufmerksamkeit Frau Bauer zu. Frau Bauer, fassen Sie bitte Ihr Urkundes für das Gericht zusammen. Frau Bauer stand auf und sprach mit klarer, gemessener Stimme. Sie schildert die Fakten, den tragischen Tod der adoptive Eltern, Leos Unterbringung in einer Pflegefamilie, den anscheinenden Antrag von Jonas und Emilie. Gestes durch einen DNA-Test. Dan beschrieb sie ihr Telefongespräch mit mir. Frau Wagner teilt mir mit, dass sie 5 Jahren die Frau von Herrn Wagner ist, dass sie erst gemeinsames Kinder wurden und dass sie bestreitig war der Party. After sie ihren Mann und ihre Schwester öffentlich konfrontierte, welch ahnungslos über Leos Existenz war, erklärt Frau Bauer. Sie teilt mir auch mit, dass Herr Wagner und Frau Roth tatsächlich ein Paar sind in das Haus, dass sie als ihren gemeinsamen Wohnsitz angegeben haben, ihre herrliches Zuhause ist. Aus dem Herr Wagner nun gebeten Wort aus Schusihen. Wenn sie sprach, spürte die Blick von Jonas und Emilie auf mir, es war ein sengender, hasservoller Blick, sie sahen mich als die Saboteurin, die Zerstörung ihrer letzten Hoffnung. Sie konnten oder wollten nicht sehen, dass sie das Dynamit selbst gelegt hatten. Der Weiteren, für Frau Bauer fort, wurde ich gestern darüber informiert, dass Frau Wagner die Scheidung eingereicht, und ihr Anwalten die Sperrung aller erhelllichen Vermögenswert bis zu einer Einigung beantragt hat. Dies widerspricht direkt dem Bild eines stabilen, finanziell sicheren häuslichen Umfelds, das Herr Wagner und Frau Roth in ihrem Antrag dargestellt haben. Richter Miller hört aufmerksam zu, sein Finger vor dem Gesicht gefaltet. Als Frau Bauer fertig war, blickte direkt auf Jonas und Emilie. Nun, sagt mit trügerisch milder Stimme, das ist ein ziemliches Chaos, das sie angerichtet haben. Macht einer von Ihnen auf dies Vorwurf reagieren? Jonas stand auf, sein Gesicht blass, aber sein Stimme fest, war schließlich ein Verkäufer. War ist gewohnt, ihn Geschäft zu spinnen. Ihr Ehren, bei allem Respekt, mein Privatleben ist im Moment kompliziert, aber das ändert nichts in der Tatsache, dass ich Leos Vater bin, Emilie ist seine Mutter. Wir haben vor Jahren einen schrecklichen Fehler gemacht, einen Fehler, den wir jeden einzelnen Tag berit haben. Jetzt haben wir die Chance, es wieder gut zu machen. Die Eltern zu sein, die erbracht. Wir lieben ihn. Wir wollen ihm eine Family geben. Eine Family, wiederholt der Richter und bietet sich vor.
Welch Family ist das, Herr Wagner, in der Sie schwanger Frau belugen, in der Sie das Gericht belugen, Sie scheinen ziemlich flexibel Definition der Wort zu haben. Dan wandte sich an Emilie, Frau Roth, haben Sie etwas hinzuzufügen? Emilie stand auf ihren dritten den Riemen ihrer Handtasche, sie wirkt klein und gebrochen. Über Ehren, begann sie, ihr Stimmbrach. Ich weiß, wir haben das schlecht gehandhabt. Wir waren verzweifelt, als ich herausfand, dass Leo in einer Familie war. Ist etwas in mir zerbrochen, ich weiß, dass ich ihn aufgegeben habe, aber ist immer noch mein Sohn. Ist ein Teil von mir, der Gedanke, dass allein ist, nicht weiß, wo ist ich will näher. Dass sicher ist. Das Gelia word der Augen fulten sich mit Tränen. An zum ersten Mal fühlt sich ihre Emotion roh und echt an, nicht aufgesetzt. Es wurde der Schrei einer Mutter für ihr Kind. So kompliziert und belastet dies Verbindung auch sein macht. Ein Teil von mir, der Teil, der bald selbst Mutter sein wird, spürt einen unwillkommen Anflug von Empathie. Aber wird schnell durch die Erinnerung in ihr jahrelangen Leben ausgelöscht. Der Richter war einen langen Moment still und bedacht ihr Wort. Dan fiel sein Blick auf mich. Frau Wagner, Sie sind den ganzen Weg von Bayern hierher geflogen. Sie haben die Scheidung eingereicht, Sie haben Ihren Mann und Ihre Schwester bloßgestellt. Was wollen Sie, dass dieses Gericht hat? Das war es. Der Moment, den ich in meinem Kopf gebracht hat. Ich stand auf. Mein Hand auf meinem Bauch schöpft Kraft aus dem Leben in mir. Über Ehren, begann ich, mein Stimme klar und fest. Ich bin nicht aus Reche hierher gekommen. Gaway, ich habe allen Grund, Sie bestraft sein zu wollen, aber es geht hier nicht mich. Und es soll nicht darum gehen, was Sie wollen, es geht einen verdreigen Jungen. Der Gerard sein ganz Welt verloren hat. Die einzigen Eltern, die gekannt hat, sind tot. Ich hol Luft an Zwang mich, Jonas und Emilien zu sehen, ich glaub. Sie sagen in einer Sache die Wahrheit, ich glaub, Sie beruhen, was Sie getan haben. Und ich glaub, Sie sind verzweifelt, es wieder Gottes Mann, aber Sie sind nicht genet. Sein Eltern zu sein, nicht jetzt, ihr Leben ist im Chaos. Ihr Beziehung basiert auf einem giftigen Geheimnis. Und der Plan für Leos Zukunft basierte auf einer vorslichen Lüge für diesem Gericht. Sie sind nicht stabil. Sie sind kein sicherer Hafen für ein traumatisiertes Kind, Sie sind der Sturm. Ich wandte mich wieder dem Richter zu. Ihnen jetzt das Sorgerecht zu geben. Wir in Katastrophe für Leo. Braucht für allen besten Diggheit, Ehrlichkeit und Stabilität. Nix davon können Sie ihm bieten. Was schlagen Sie also vor, Frau Wagner? Fragt der Richter. Dass auf unbestimmt Zeit in einer Familie bleibt? Die Frage war ein Test, und ich was mit einer plötzlichen, markerschütternden Gewissheit. Was die Antwort sein muss? Es war eine Idee, die seit dem Moment, als ich von Leo gehört hat, ein windiges, wahnsinniges Flüstern in meinem Hinterkopf gewesen war. Eine Idee, so radikal, so unmöglich, dass ich es bis jetzt nicht gewagt hat, ihr Stimme zu geben. Nein, Über Ehren, sagt ich, mein Herzpoch so stark, dass ich es in meinen Ohren hören kann. Ich möchte kennenlernen. Einer wird still legt sich über den Raum, Jonas und Emilie starten mich an. Ihr fein seligen Minen wicken einem Ausdruck welliger Verbluffung. In kennenlernen, fragt der Richter und habe ihn Augenbrau. Ja, sagt ich, das wird und stark, als ich es brach. Ich möchte kennenlernen. Und wenn Frau Bauer und dieses Gericht dies erlauben, möchte ich ihm ein Zuhaus anbieten. Der Gericht soll brachen auf voraus. Jonas Anwalt sprang auf, Einspruch Über Ehren. Das ist absurd. Jonas stand ebenfalls auf. Sein Gesicht meist der Unglaubens. Clara, hast du den Verstand verloren? Das kann nicht dein Ernst sein. Sogar mein eigen Mutter sah mich mit großen, schockierten Augen an. Ich mein es vollkommen ernst, sagt ich und richtete mein Wort in den Richter. Ignorierte das Chaos mich herum, ich weiß, es klingt verrückt, aber denken Sie darüber nach. Die Alternative ist, in einem System zu lassen oder in zwei Menschen zu geben. Die sich als unzuverlässig und instabil erwiesen haben, ich kann ihm ein stables Zuhaus bieten. Ich bin finanziell abgesichert oder wird es sein, sobald die Scheidung durch ist. Mein einzige Komplikation ist, dass ich kurz davor bin, ein Baby zu bekommen. Sein Halbschwester, ich lieh das Sachen, wenn bei mir lebt, kann mit seiner Schwester aufwachsen. Kann dies Verbindung haben, und Jonas und Emilie signen in seinem Leben sein. Sobald sie ihr eigenes Chaos Jordan haben, signen sein Vater und sein Tante sein. Signen ihn ehrlich Beziehung zu ihm haben, kein, die auf Legen aufgebaut ist. Ich kann die Stabilität bieten, signen die biologische Verbindung herstellen, auf ihn Weise.
Die für das kein gesund und transparent ist. Es ist nicht perfekt. Es ist chaotisch und kompliziert. Aber es ist ehrlich und ich glaub. Es ist das bestmögliche Ergebnis für Leo aus einer schrecklicher Optionen. Richter Miller starb Mitchen. Sein Geschichten leserlich, Hobby in Hand. Und der Raum ward still. Sah Frau Bauer was halten Sie von diesem Vorschlag? Frau Bauer sah genoss overbluft aus weil anderen, holt sich aber schnell. Ehren. Es ist unconventional, sehr unconventional. Ein Vorübergehend Verwandtenpflicht bei einer nicht Verwandten ist nicht unbekannt. Aber die Umstände hier sind einzigartig. Wir mussten einen gründlichen Hausbesuch durchführen. Ein Hintergrunderpen, psychologisch Getakten. Sie hielten an Samich mit einem neuen. Präventen liegt in den Augen an. Aber auf den ersten Blick ist die Logik nicht unverdienst. Sie priorisiert das Bedürfnis Deckens nach Stabilität. Und sein Recht auf ihn Beziehung zu seiner Schwester. Es ist, wie Frau Wagner sagt, ein potenziell gangbarer Weg durch eine unmögliche Situation. Der Richter nickt langsam und stritcht sich übers Kinn. Blickt von mir zu Jonas und Emilie. Die nun zusammenstanden und völlig besiegt und verwirrt aussahen. Ihr Plan war nicht nur veritel worden, war komplett gekoppelt worden. Ich treffe kein Entscheidung über ihn dauerhaft unterbringen, wirken die Richter Miller. Der Antrag auf Verlufiges Sorgerecht von Herrn Wagner und Frau Roth wird abgelehnt. Ihr Tusching vor diesem Gericht ist in ernst Intelligentheit. Undisqualifiziert sie zum jetzigen Zeitpunkt von der Berücksichtigung. Emilie stie einen leisen Schrei aus und Jonas legt ihn Hand auf ihren Arm. Sein eigenes Gesicht Fall. Jedoch, für der Richter fort, sein Augen fanden wieder mein. Frau Wagners Vorschlag ist faszinierend. Frau Bauer, ich möchte, dass Sie einen begleitenden Umgang zwischen Frau Wagner und dem Kind Leo arrangieren, so bald wie möglich. Ich möchte, dass Sie Ihre Interaktion beobachten. Und ich möchte, dass Sie die vorläufigen Schritt für ihn profunder Nachpflicht beverwanten für Frau Wagners Zuhaus einleiten. Wir werden uns in 3 Tagen wieder zusammensetzen, Ihr Ergebnis zu überprüfen. Bis dahin bleibt Leo in der Obhut seiner derzeitigen Fletchfamilie. Schlug mit dem Hammer auf den Tisch. Dies Anhörung ist verdagt. Es war vorbei, ich sank in meinen Stall, mein Körper zittert vor Adrenalin. Ich had gewonnen, aber es fühlt sich nicht wie ein Siegen. Es fühlt sich an, als wär ich gerade von einer Klippe gesprungen in der Hoffnung, auf dem Weg nach unten fliegen zu lernen. Meine Mutter ergriff mein Hand, ihr Augen glänzten vor einer Mischung aus Schrecken und Stolz. Clara, bist du dir das sicher? Nein, flüsterte ich ehrlich, aber ich muss es versuchen. Als wir gingen, sprach Jonas mich im Flur an, Emilie hielt sich zurück. Sah verloren und gebrochen aus. Clara, sagte mit heiserer Stimme, warum tust du das? Ich habe es vergessen, sagte ich mit müder Stimme, für Leo, und für mein Tochter. Ich versuche aus dem Schlamassel, den du angerichtet hast, was Gutes aufzubauen. Du kennst ihn nicht einmal, sagte sein Stimme voller einer seltsamen, verletzten Eifersucht. Nein, erwiderte ich, das tu ich nicht, aber ich werde es tun. Und damit dreht ich mich Anjing. Meinen Mann und meine Schwester in den Trümmern ihres eigenen Schaffens dann. Rennt ich auf dem Weg war, den kleinen Jungen zu treffen. Der mein Leben für immer werden soll. Das Treffen wird für den folgenden Nachmittag in einem neutralen, kinderfreundlichen Raum arrangiert einem kleinen Gemeindezentrum mit bemalten Wunden. Und einem Spielzimmer voller gutterhaltener Spielsachen. Als ich eintrat, war mein Herz ein rasender Trommelwirbel gegen mein Rippen. Meine Mutter und Frau Bauer waren bei mir, ihn still, unterstützend Flank. Ich hatte schrecklich Angst. Was, wenn mich hast, was, wenn ich in Ansa und nur Jonas und Emilie's Verret sah? Was, wenn ich einen schrecklichen, impulsiven Fehler gemacht hat? Der nur so noch mehr Hirschmers für ein Wort, besonders für dieses Unschuldigkeit? Frau Bauer fuhr mich in einen ruhigen Raum mit einem kleinen Tisch und 2 Stühlen. Seinerzeitig Pflegemutter bringt in, erklärt sie Lies. Sie ist ein wundervoll Frau namens Sandra. Leo ist seit etwa einem Monat bei ihr. Immer noch sehr still, sehr zurückgezogen. Der Verlust seiner Eltern ist war ein tiefes Trauma. Also bitte, seien Sie geduldig mit ihm. Wurden Sie nicht so viel. Ich nicht, mein Mund war so trocken, zu sprechen, ich setz mich in den kleinen Tisch. Mein hinterm Show unter meinem wachsenden Bauch gebelt. Das Baby trat. Also bis mein Angst spürt. Ich wurde, geht second dan sich zu einer Uigkeit aus. Dan öffnet sich deiter, ihn freundlich aus der Hand Frau mit Wormen. Lächelnden Augen kam herin und hielt einen kleinen Jungen in der Hand. War winzig, viel kleiner, als ich in mir vorgestellt hat. Versteckte sich hinter ihren Beinen und lugt mit einem Groen. Misstrauischen zu mir herüber. Ich war Leo. Mein Atemstocht.
hat einen Schopf weiter spenstiger dunkelbrauner Haar. Im selben Farbton wie Jonas, aber seine Augen waren ein Erstaunliches. Luptens blau. Es waren Emilies Augen, im Merkmalen diesem kleinen, perfekten Gesicht während zu sein. War ein physischer Schlag. Es war, als würde man einen lebenden Geist betrachten. Ein greifbar Darstellung ihres Geheimnisses. Aber dann schaut ich genauer hin. Aber die vertrauten Zug hinaus. Ich sah einen kleinen Jungen. Einen kleinen Jungen mit einer winzigen Sommerspross auf der Nase an einem Fleck. Der wie Schokolade aussah auf seiner Wang. Trug ein rotes T-Shirt mit einem Dinosaurier darauf an Turnschuh. Die aufleuchteten. Wenn sein Gewicht verlagert, war kein Symbol des Wahres, war einfach ein Kind. Ein Kind, das vergängstigt in der Lienase. Der Zorn an der Groll, in denen ich mich so festgeklammert had. Beginnen zu schmelzen und wurden durch ihn well von etwas anderem ersetzt etwas, das ich nicht erwartet had. Ein überwältigendes, herzerreiendes Mitgefühl. Hallo, Leo, sagte ich, mein Stimme sanft, kaum ein Flüstern, mein Name ist Clara. Antwortet nicht, duckt sich nur noch weiter hinter die Beine seiner Pflegemutter. Ich trank nicht, ich erinnert mich an das, was Frau Bauer gesagt hat, geduldig sein. Ich sah mich im Raum und sah einen Korb mit Holzklötzen auf einem Riegel. Ich stand langsam auf, mein Bugungen bedeckte und nicht bedrohlich, und brach den Korb auf den Boden in meiner Ring. Ich setz mich auf den Teppich, kein Licht aufgab im Sieten meiner Schwanger und begann, die Kulturausschöpfungen und sie aufeinander zu stapeln. Ich sah ihn nicht an. Ich konzentrierte mich nur darauf, einen wackeligen Turm zu bauen. Lang Zeit geschah nix. Die einzigen Geräusche waren das Lies klirrender Holzkels und das Lies summender Kleimanlage. Die Gebuds. Dann, aus dem Augenwinkel, sah ich, wie einen sicherlichen Schritt von Sandra wegmacht. Und dann noch einen, schlichen hier, sein Blick auf den bunten Turm gerichtet, den ich botte. Setzt sich ein paar Meter von mir entfernt auf den Boden, die in die Brust gezogen. Und beobachtete nur. Ich botte schweigen weiter und some gelegentlich kleine Melodie. Ich botte einen Turm. Stehen dann mit einem leisen ich begann, ihn Mauer zu bauen. Langsam, vorsichtig, schlürfte hier. Nahm einen einzelnen blauen Klotz und drehte ihn immer wieder in seinen kleinen Enden. Ich hielt meinen roten Klotz hin, ohne ein Wort zu sagen, ein Angebot. Starrt den Klotz an, dann mein Gesicht, seine blauen Augen suckten in meine Nachatwas. Ich hielt seinen Blick versucht, all die Aufrichtigkeit und Sanftheit, die ich aufbringen konnte, in meinen Ausdruck zu legen. Nach einem langen Moment streckte ihn zögerlich Hand aus und nahm den Klotz von mir. Seine Finger waren warm, als sie mich berührten. Es fühlt sich an wie ein monumentaler Sieg. Legt den roten Klotz neben mir Mauer. Dann nahm seinen eigenen blauen Klotz und legte ihn darauf. Wir sahen fast ihn stundenlang da, auf dem Boden dieses stillen Raums. Und bauten gemeinsam lang, Mauer, wir redeten nicht, wir teilten nur die Einweg. Still sprach des Spiels. Als Sandra endlich sagt, ich seh seit again. Blickte mich mit einem Anflug von Enttäuschung in den Augen an. Ich muss jetzt gehen, Leo, sagte ich leise. Aber ich würde gern morgen wiederkommen und dich besuchen. War das in Ordnung? Nicht kaum merklich und dann tat etwas, das mein Herz bursten bracht. Streckte die Hand aus und tätschelte sanft meinen Bauch. Baby, flüsterte, seine Stimme klein und rau vom nicht gebrauch. Tränen stiegen mir in die Augen. Ja, worte ich hervor und legte mein Hand über sein. Hier drin ist ein Baby, sie ist die Schwester. Sah mich an, ein Schimmer der Verständnisses, der Verbindung. Dimmert in seinen unglaublichen blauen Augen. In diesem Moment war nicht Jonathan oder Emilieson, war Leo. Und war der Bruder meiner Tochter, und ich was mit jeder Faser meines Wesens. Das ich die richtig wohl getroffen hat, ich konnte nicht verlassen. Ich konnte nicht weggehen. Die nächsten 3 Tage waren ein Wirbelwind aus rechtlichen und logistischen Angelegenheiten. Ich blieb in Leipzig und meidete ihn klein, verklärte Wohnung. Meine Mutter flog zurück nach Bayern, Frau Dr. Vogel bei den Scheidungswürfern zu helfen. Die immer streitiger wurden. Jonas, seiner gemeinsamen Mittelberaut und einer Betriebsuntersuchung des Gerichts ausgesetzt. Warvers Weifelt und Witten Gaurden. Rief mich an, wechselt zwischen Bitten und Vergebung und Vorwürfen. Ich wurde sein Lebenserstern. Ich lie als auf die Mailbox gehen. Emilie schwieg. Lob meiner Mutter hat sie ihren Job gekündigt und sich bei einer Freundin zurückgezogen. Weigert sich jemanden zu sein oder mit jemandem zu sprechen. Sie hat ihn einzig Text gekriegt und das Handy meiner Mutter geschickt, sagt Clara. Das ist mir lietet und sag ihr denk, ich was nicht, was ich davon halten soll. Mein Fokus lag auf Leo. Ich verbrecht jeden Tag mit ihm, wir gingen in Parks.
In die Bibliotheks vor Lesestand, Holten Eis, ich lernt. Das Dinosaurier und die Farbe blau liebt. Ich lernt. Das Einlerischer Esser war, der Macaroni Mixnira. When sie Comic-Figuren gefern waren. Ich lernt. Das in Commisch klein Falties wischen den Augenbrauen Beckham. Wenn sich konzentriert, Geno y Jonas. Und ich lernt, dass ein Sus all Barons lachen hat, das für Momente aufspart. In denen sich wirklich sicher fühlt. Langsam Muschen begann mehr zu vertrauen fing an, mein Hand zu halten. Wenn die Strau überkurten, fing an, mir von seinem Tag zu erzählen fing an. Mich klar zu nennen. Der Hausbesuch und die Prüfung waren intensiv, Frau Bauer und ihr Team waren gründlich. Sie inspizierten meine Mietwohnung, sie interviewten mich stundenlang. Sie sprachen per Videoruf mit meiner Mutter, meinem Vater und Julia. Sie liehen mich von einer Kinderpsychologin begutachten. Sie gingen mein Finanzen, mein persönliche Geschichte, mein Zukunftsblind durch. Ich war in allem aber den Schmerz, den Wert, die What? Aber ich war auch ehrlich über mein Engagement für Leo und meinen Glauben. Das ich das einzig geben konnte, was am meisten bracht ein stables, ehrliches, liebvolles Zuhause. In dem Aufwachsen und seine Schwester kennenlernen konnte. Am Tag der letzten Anhörung betrat ich den Gerichtssaal nicht mit Angst, sondern mit einer stillen Entschlossenheit. Ich wusste, ich had alles getan, was ich konnte. Leo war nicht im Gerichtssaal, aber ich trug in meinem Herzen. Jonas und Emilie waren wieder da. Sie sahen geschwackt aus, erschöpft von der Schlacht. Ihr Anwalt präsentiert einen schwachen Fall und argumentierte, dass sie trotz ihrer Fehlerin Chance verdienten, Eltern zu sein. Dan trat ich in den Zugenstand, ich sprach nicht über ihren Wert, ich sprach über Leo. Ich erzählte dem Richter von seiner Liebe zu Dinosauriern, von seiner stillen Stark, von der Art, wie sein Gesicht aufleuchtet. Wenn die Schaukeln im Park sah, ich sprach von der Zukunft, die ich mir vorstellte chaotische, kompliziert, unkonventionelle Familie, ja, aber ihn. Die der Wahrheit und ihn wild lieb für zwei Kinder zusammengehalten wird. Die Welt verdienten. Ich versuch nicht, sein Eltern zu ersetzen. Sagt ich absklient und blickt Richter Miller an. Sein Mutter und sein Vater sein leiblichen Eltern sind in diesem Raum. Und ich hoffe, einstages können sie ein Gessender Teil seines Lebens sein. Aber was jetzt braucht ist ein Vormund, ein sicherer Landeplatz, ein Zuhaus. Ich kann ihm dieses Zuhaus geben. Und ich kann ihm seine Schwester geben. Als ich fertig war ich im Gerichtssaal still. Richter Miller blickt auf die Bericht für sich. Dann auf Jonas und Emilie und schließlich auf mich. Die Vornehmspflicht dieses Gerichts ist dies. Das Wohldecken zu gewährleisten, sagt Sein Stimmklang endgültig. Es ist mir klar, dass die Unterbringung von Leo bei Herrn Wagner und Frau Roth zum jetzigen Zeitpunkt. Diesem wohl erträglich war. Es ist auch klar, dass es ihn Pflicht verletzt war in einem Pflegesystem zu belassen. Wenn ihn trag feig, stabil und liebvolver Wandschaftstanzer Verfügungssteht. Holt tief Luft. Dar überträgt das Gericht hiermit die Vorlufige Vormundschaft für das Minderjährigkeit. Leo Sterling und Frau Clara Wagner. Dies Vormundschaft gilt für einen Zeitraum von einem Jahr. Nachdem das Gericht die Situation überprüfen wird. Herrn Wagner und Frau Roth wird ein Begleitheitsumgangsrecht gewährt. Das von Frau Bauer zu Rangerin und zu überwachen ist. Das ist die Ordnung dieses Gerichts. Schlug mit dem Hammer. Es war vollbracht, ich hat es geschafft. Trinnen der Erleichterung strömten über mein Gesicht. Mein Mutter umarmt mich schlutzend. Auf der anderen Seite der Raum sah ich, wie Emilie den Kopf in die Hand legt und weint. Aber Jonas starb mich nähren, sein Ausdrücken lächerlich, nicht wütend, nicht traurig nur leer. Zwei später packte ich die Mietwohnung, Leo half. In dem sein Dinosaurierspillage in einen Karton legt. Mein Flug zurück nach München war am nächsten Tag für ein Nachhaus. Am unser neues Leben zu beginnen. Es klappten dörter. Ich hab nicht an von Jonas davor, sah älter aus, zermürbt. Der Richter sagt, ich kann einen Begleiten besser haben, bever du gehst. Sagt mit flacher Stimme, nicht Frau Bauer zu, die in diskretem Abstand im Flur stand. Ich trat zur Seat und lehn herin, Leo sah in unwort sofort still. Sein fröhlich Energie verflog stand nahe bei mir, sein klein Hand umklammert mein Kleid. Jonas nicht sich hin, so dass auf Leos Augen hey war. Hallo, Kumpel, sagt und versucht. Sein Stimme sanft klingen zu lassen, erinnerst du dich an mich, ich bin Jonas. Leo starrte nur mit Emilies großen, blauen Augen an. Erinnert sich nicht und Dick, sagt ich ließ. War nur ein Baby. Jonas gesicht viel. Die Realität seiner in Skydungen, der Jar, die verpasst hat. Schienen mit der Wucht eins physischen Schlag zu treffen.
Hat das Gesamtleben sehen Sohns aufgegeben, und jetzt war ein Fremder. Versucht es ein paar Minuten lang, frag Leo nach seinen Spielstücken, nach Leipzig. Leo gab nur ein silbig Antworten. Sein Blick wandert immer wieder zur Bestätigung zu mir. Es war schmerzhaft zu sehen, das war sein Vater, und sie hatten keine Verbindung. Schließlich stand Jonas auf, sein Augenglänzten von ein vergossenen Tränen, okay? Sagt mit dicker Stimme, okay, pass gut auf, Clara. Das wird ich, sagt ich. Blickt auf meinen Bauch und auf das Baby. Und auf das Baby bestätigt ich. Nickt, dreht sich dann ein Jingserter hinaus unserche Blicken, als ging. Spürt ich einen letzten, seltsamen Stich, nicht aus Liebe oder Vergebung, sondern aus einem tiefen, traurigen Mitleid für den Mann, der alles hat und alles für nichts weggeworfen hat. Dieter schloss sich, und Leo entspannt sich sofort und lehnt seinen Kopf in mein Bein. Ich strich ihm über sein weiches Haar, mein Herr schmerz für der Komplex at all dessen. Wir waren ein sehr bescheins, kompliziert durcheinander, aber wir waren in Familie. Und wir fuhren nach Haus. Die Rückkehr nach München war wie das Betreten eines Paralleluniversums. Die Stadt war dieselb. Das Haus war dasselb, aber ich war eine veligende Person. Das Haus, das ich einst mit Jonas geteilt hat, fühlt sich fremd an. Heimgesucht von den Geistern eines Lebens, das nicht mehr meins war. Dasselbe grün Kinderzimmer. Eins mein ganzer Stolz. Schien nun ein Raum für eine andere Familie. Ein anderes Baby zu sein. Die ersten Wochen waren eine Herausforderung. Leo war still und desorientiert durch die neue Umgebung, Miss Sandra, sein Pflegemutter, und den vertrauten Comfort seines Lebens in Leipzig. Ich gabenkt in denen sich in den Schlaf weint und mein Herz brachfern. Ich hielten, wiegten und flüstert im Versprechungen zu, dass ich niemals verlassen werde. Das hier sicher sei, das zu Haus sei. Mi Mutter war ein ständig Prozess, ein Fels der Unterstützung, der Mahlzeiten kocht. Beter wusch haf und Leo gedanach geschen vorlas, wenn ich zu erschöpft war. Mich zu beruhigen. Julia kam fast jeden Tag vorbei, brachte Kaffee und ein Dosis ihres nocturnen Humors. Der therapeutische war als Beratungssitzung. Langsam begann Leo, sich anzupassen. Entdeckt die Freuden des großen Gartens. Den Nervenkitzel der Dinosaurierstil in der örtlichen Bibliothek und den einfachen Trost. Ein eigenes Zimmer zu haben. Gefüllt mit Spielzeug und Büchern, die nur für ihn waren. Begann, mi Mutter Nana zu nennen. Ein Name, den sie mit tränenfeuchten Augen der Dankbarkeit nahm. Dich entwickelten und sehr eigenen Routinen, morgens sich ein Trickfall mit Fankiken. Nachmittags Ausflug in den Park und ein schlichtes Ritual. Vor dem Schlafen gehen 3 Bücher zu lesen. War ein Sewer. Widerstandsfigur kleiner Jung, und mein Lieb zu im Wachs mit einer Walden. Beschet senden Intensit die mich erstaunt. Mein Scheidung von Jonas schritt voran, in das Dier in bürokratische Intelligenheit. Die Hauptschluck von Frau Dr. Vogel gehandhabt wird, keinem Ptein nicht die Einigung. Stimmt so, mir das Haus und einen erhlichen Thielen Seres vermegen zu überlassen. Es war kein Aktor große Giget, es war die mit Resignation eines besiegten Manns. Die Gerichlikanger netten begleiten Besuch begannen. Einmal pro Woche kam Jonas ins Haus und für ihn stand versuchter. In Anwesenheit einer Sozialarbeiterin, in Verbindung zu seinem Sohn aufzubauen. Es war unerträglich, das mitzuerleben, Jonas, der immer so charmant und selbstbewusst gewesen war unbeholfen und unsicher in Leosinge. Brachte Spielzeug, das Leo zugunsten eines einfachen Kartens ignorierte. Versucht, Spiel zu initiieren, aber sein beim Fulton sich gezwungen und Holland. Leo blieb heiflich, aber distanziert, ein kleiner Fremder in Anwesenheit seines eigenen Beters. Jonas verliebten bessig und sah besiegter aus als beim letzten Mal. Sollte den Preis für seinen Scheidungen, ihn still, Hörtereien stand nach der anderen. Emilie war in ander Geschichte, in den ersten beiden Monaten war sie ein Geist. Sie nutzte ihr Bessig nicht, sie rief nicht an. Dann, in einem coolen Herbstnachmittag, tauchte sie unangekündigt in meiner Haus drauf. Sie sah dann im Blass aus, ihre blitzlebendige Energie war völlig erloschen. Kann ich reinkommen? Fragt sie mit brüchiger, flüsternder Stimme. Ich siegert, trat dann zur Seat, wir sahen in one Zimmer, demselben Raum. In dem wir so viel Geheimnis, so viel Lacker geteilt hatten. Die still war schwer vom Gewichtal dessen, was zwischen uns zerbrochen war. Ich bin nicht hier, Vergebung zu bitten, sagt sie schließlich. Ihr Blick auf ihr hingerichtet, ich weh, das unmöglich ist. Ich wollte dich sehen. Sen, ob es dir gut geht. Ich komm zurück, sagt ich mit neutraler Stimme. Das Haus Diane wollten sagt, überlässt ihr das Haus, sagt sie. Ja,
Sie nicht langsam, das ist gut, das ist richtig, sie blickt auf an ihr blauen Augen. So sehr wie die von Leo, waren von einer tiefen, bodenlosen Trauer. Ich habe alles ruiniert, nicht wahr? Ich hatte dies Eifersucht. Du hattest das perfekt Leben, den perfekten Mann, das Leben, von dem ich dachte, ich wollte es. Und ich habe es zerstört. Ich habe dich zerstört und wofür? Für ein Geheimnis, das mich jahrelang von innen aufgefressen hat. Warum, Emilie, fragt ich, die Frage, die ich monatelang mit mir herumgetragen hat. Warum hast du es getan? Ich weiß es nicht, flüstert sie, Tränen rannen über ihr Wangen. Es war ein Moment der Schwäche, der Dummheit und Selbstsucht. Und dann wurde aus einem Fehlerin Lüge und dies Lüge wurde mein ganzes Leben. Ich war ein Feigling. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, dass ich dich so verloren habe. Auf die schlimmste mögliche Weise. Ich bot keinen Trost an, ich hatte keinen zu geben, wir sahen einfach in den Trümmern. Die sie geschaffen hat. Ein paar Wochen später wurde mein Tochter geboren. Ich nannte sie Lily, sie war perfekt. Mit einem Wollenschopf dunkler Haar an meinen Augen. In dem Moment, als sie mir in die Arm legten, begann ein neues, wildes Kapitel meines Lebens. Als ich sie hielt, spürte ich ihn lieb, so rein und kraftvoll, dass sie einen Teil der Bitterkeit weggespolen schien und einen sauberen, ruhigen Raum für Heilung hinterließ. Als ich Lily aus dem Krankenhaus Nachhaus brachte, war Leo fasziniert. Stand stundenlang in ihrem Stubenwagen und beobachtete sie nur beim Atmen. Berührte sanfter winzig Hand mit seinem Finger, sein Gesicht ein Bild der Ehrfurcht. Meine Schwester, flüsterte vor sich hin, als aber die Schein. Unmöglich Wahrheit ausprobierte. Die wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass ich das richtig getan hat. Mein alter Traum von einer perfekten Familie war tot. Aber in seiner Stelle wuchs aus News und Unerwartetes. Es war ein seltsam, kompliziert und unkonventionell kleine Familie. Geschmiedet in Wert und Schmerz, aber zusammengehalten durch die stark, unbestreitbar Bindung zwischen einem Bruder und einer Schwester. Eines Nachmittags, etwa ein Jahr nach der katastrophalen Babyparty, war ich im Garten beobachtet, weil Leo Lily beibrachte, Kult zu stoppeln. War so geduldig mit ihr, für ihr ungeschickten kleinen Hand. Die Sonne war warm auf meinem Gesicht, ich spürte ein Gefühl des Friedens, das ich nicht für möglich gehalten hat. Mein Telefon klingelt, es war Emilie, ihr Stimme klang anders, starker. Clara, sagt sie, ich ruf an, weil ich sie, nach Berlin, ich gehe zurück in die Uni. Ich werde anwolten für Kinderrecht. Ich war fassungslos. Ich kann nicht Geschichten machen, was ich getan habe, für sie mit fester Stimme fort. Aber ich kann versuchen, den Rest meines Lebens damit zu verbringen. Die Dinge für andere Kinder besser zu machen, für andere Leos, das ist das Einzig, was noch sin ergibt, sie hielten. Ich wurde gern sein, ein letztes Mal, mich zu verabschieden. Ich stimmt so. Sie käme am nächsten Tag vorbei, sie versucht nicht, ihn zu umarmen oder in Verbindung zu erzwingen. Sie sah einfach mit ihm und Lily auf dem Boden und half innen, einen Turm aus Klötzen zu bauen. Bever sie ging, nicht sie sich für Leo. Ich gehe für ihn weil weg, zu Jung, sagt sie lies. Aber ich möchte, dass du weit, dass ich dich immer lieben werde. Und ich bin so stolz auf den wundervollen großen Bruder, der du bist, sie sah mich an. Ihr Augen vermittelten ein Universum der Entschuldigung und Dankbarkeit. Denk, Clara, für alles. Und dann war sie weg, ich wusste, es war kein End, sondern ein Ende Art von Anfang für sie. Ein Weg zu ihrer eigenen Form der Erlösung. Das Leben pendelt sich in einen neuen Rhythmus ein. Mein Family besten nur aus uns dreien. Mehr. Leo und Lily, es war nicht die Family, die ich mir vorgestellt hat, aber sie war echt. Sie war ehrlich und sie war voller einer chaotischen, wunderschönen Liebe. Jonas war ihnen für Prozess, traurig für eine in unserer Geschichte. Sein Besuch waren immer noch unangenehm, aber pass nie einen, sucht dies. Auf sein eigen, Geberschinweis. Einsabens brachte ich Leo ins Bett. War jetzt 6 Jahre alt, ein aufgeweckter, glücklicher Erstklässler. Clara, sagt mit schläfriger Stimme, wurde ich jemals bei meiner anderen Mama und meinem anderen Papa leben? Mein Herz kramp sich zusammen. Es war die Frage, wodurch ich mich seit dem Tag, und dem ich getroffen hat, gefürchtet und auf die ich mich vorbereitet hat. Ich setz mich auf die Kante seines Bettes und nahm sein Hand, dein Papa, Jonas. Und deine erste Mama, Emilie, lieben dich sehr, sagte ich und wollte mein Wort sorgfältig. Aber manchmal sind Familien kompliziert, manchmal leben sie nicht alle im selben Haus. Aber das bedeutet nicht, dass sie dich weniger lieben. Dein Zuhause ist hier, bei mir und Lily.
Und sie wurden immer ein Teil Deans Leben sein, wir sind Dean Family. Schien dazu akzeptieren, kuschelt sich unter sein Dinosaurierdig, okay, sagt Weil is mir hier gefällt, schloss die Augen, gut Nacht, Mama. Das Wort traf mich mit der Wucht einer Flotwell, hab mich noch nie so genannt, immer Clara. Tränen stiegen mir in die Augen, als ich mich hinabut und auf die Stirn kusst. Gut Nacht, meinst du Jung, flüsterte ich. Ich verließ sein Zimmer und stand im stillen Flur. Die Hand über dem Herzen. Ich hat einen Mann und eine Schwester verloren. Ich hat das Leben verloren, von dem ich dachte. Ich wollte es. Aber ich hat etwas so viel Tiefers gefunden. Ich hat ihn stark gefunden. Von der ich nie wusste, dass ich sie besser, ich hat einen Sinn gefunden. Ich hab meinen Song gefunden. Mein perfekt, glücklich well war ein wunderschön Luch gewesen, dies neue Welt. Dies sehr beschien, zusammen fliegt und atemberaubend real Welt, war endlich die Wahrheit. Und es war in Wahrheit mit der ich leben kann.